Acha, last day we finished around BER, basic basal electrical rhythm, if you remember, and in the BER there was spike potential. So it was the BER. Muscular contraction graph was like that goes in parallel. If you remember, BER is basically basic or basal electrical rhythm, which happens due to intestinal or gastric pacemaker cells. It has these cells, they do have an RMP, resting membrane potential, which is a fluctuating RMP, minus 55 to minus 60. হার্টের ক্ষেত্রে থাকে, এদের ক্ষেত্রে minus 35 to minus 40 এই রেঞ্জে থাকে। ফ্লাকচুয়েটিং RMPs are seen in pacemaker kind of cells. So different parts, এবারে তাদের যে RMP they might be, the value might differ, এখানে যেমন minus 35, minus 40, minus 45 like that. Fluctuating থাকার জন্য the benefit is there is something called autorhythmicity or auto excitability that is possible in enterocyte, respiratory pacemaker cell, cardiac pacemaker cell. আবার বলা pacemaker যেটা that is not only present in heart, in other areas of body also pacemaker is present. Clear everybody? এই অবধি মাথায় রইলো। আচ্ছা, এরপরে after this আমরা আসছি হচ্ছে BER, can BER lead to muscle contraction? The answer is no. It requires spike potential over and above BER to generate action potential. That's important. Okay, so spike potential is necessary, tarpore action potential hobe. And in physiology, in body, you need to remember ei light gulo জ্বালিয়ে দিলে কোথায় লোক কোথায়, আর একটু লাইট হলে বেটার না এই জায়গাটা। হ্যাঁ, অভিমন্যু চক্রবর্তীতে ঢুকে গেছে, ও তো পাওয়া যাচ্ছে না, ফেরত আসেনি। যাই হোক, লাইট গুলো একবার দেখতে পারেন আপনি যদি পসিবল হয়, যদি যেতে লাইট খুব কম আছে। সো BER রিগার্ডিং দিস। আচ্ছা, তারপরে আমাদের যেটা ছিল, আমি স্টমাকের মুভমেন্ট নিয়ে I was discussing, and if you remember the proximal 1/3 of stomach, that is for the reservoir function, distal 2/3 of stomach, that is for the propulsion function। এই জিনিসটা তো যখন আমরা স্টমাকের মধ্যে ঢুকবো, একটু লাইট কম আছে। স্টমাকের মধ্যে একটা মেজর ইম্পর্টেন্স ইজ রিসেপ্টিভ প্রেশার। কি হয় রিসেপ্টিভ রিল্যাক্সেশনে? হোয়াট ইজ রিসেপ্টিভ রিল্যাক্সেশন বলো? Okay, so any law is working over there? Laplace law. Okay, so stomach e jokhon amar food ঢুকছে, at that time stomach er moddhe intragastric pressure that is going down, and that is by the law of Laplace. So what is Laplace law? In a spherical or hollow tube, spherical or hollow organ, P is equal to 2T divided by R, যেখানে P হচ্ছে ইন্ট্রা অর্গান, এখানে ধরো ইন্ট্রাগ্যাস্ট্রিক প্রেশার, স্টমাকের জন্য ইট ইজ intragastric pressure, T is wall tension, and R is the radius, R radius. Just try to understand, if stomach has more food, what will happen to the radius? Radius will go up. If radius goes up, what will happen to the P pressure? It will decrease. So definitely more food inside stomach, actually it decreases, the pressure decreases. That's why it can have a reservoir function. Clear? Any other organ where Laplace law is working? Alveoli, bladder, urinary bladder, alveoli, যেইগুলোই হলো অর্গান আছে যার মধ্যে আমার এয়ার বলো or fluid, solid, whatever যেটা ঢুকছে এবং রিজার্ভ করতে হবে, all these do follow the Laplace law. Okay, next coming to different phases or of our movement. তো oral cavity থেকে if we start, first is mastication. এগুলো লেখার কিছু নেই, just remember what is mastication? Chewing. Then the second phase is deglutition. Okay, third phase is esophageal phase, and there is peristalsis. Peristalsis কিভাবে হচ্ছে? Under the influence of hormones and under the influence of neurotransmitter.
Neurotransmitters are coming from ENS, enteric nervous system, and ANS, autonomic nervous system. এই দুটো জায়গা থেকে neurotransmitter আসছে. Can you name a few neurotransmitters which are present in GI system? Acetylcholine, BIP, NO, EDRF, substance P, এই neurotransmitter গুলো কাজ করছে basically. আচ্ছা, lower part of the esophagus, এখানে আমরা clinically we will correlate the thing. Lower part of the esophagus there is a sphincter, and that sphincter is known as lower esophageal sphincter. Now try to understand, when food is entering from esophagus into stomach, what will happen to the lower esophageal sphincter? Should it relax or should it contract? It should relax. Only then it will enter the stomach. But once food is present inside the stomach, should the LES remain contracted or relaxed? It should be contracted, and the whole thing is under hormonal and neural control. So it is neurohormonal control. Whole thing, LES, whole thing is neurohormonal control. Now, in some cases, this is not happening properly. কিরকম হতে পারে? ধরো LES esophageal junction, the sphincter is somewhere here, and sphincter is not relaxing properly. Sphincter properly relax korche na. What will happen to the situation? Sphincter relax korche na, ki hote pare? Food ঢুকবে, vomiting might be. So major thing that, yes, so jeta hobe, if sphincter is not relaxing properly, two will happen. First of all, LES tone will be high or low. Lower esophageal sphincter at tone beshi thakbe na kom thakbe. If something is not relaxing, what will happen to the tone of it? It will go high, go up. Second issue which will happen, যদি sphincter relax na kore, food will not go inside easily. So situation will be like that, sphincter is not relaxing, food is getting obstructed somewhere here, and as it is more and more obstructed, the proximal part is getting dilated, distal part is getting contracted. So it will look like bird's beak, পাখির ঠোঁটের মতন দেখতে দাঁড়াবে. We call it beak-like esophagus, bird's beak shape of esophagus. This is a disease, and this disease is known as achalasia. So this disease is known as achalasia cardia. This disease is known as achalasia cardia, where what happens? There is a problem with LES relaxation that is not up to the mark. LES relaxation is low, therefore there is obstruction to the food movement from esophagus to stomach. If there is an obstruction at the end of esophageal junction or GE junction, what will happen? The esophagus, proximal esophagus will be dilated, and the distal part will remain constricted. This happens due to ENS issue, enteric nervous system issue, achalasia cardia, and you will feel or there is a problem with swallowing, and this problem, difficulty in swallowing, we call it with the term dysphonia. Difficulty in swallowing. Pain usually not present. Only for this, pain usually not present. Definitely some degree of discomfort may be present. The patient will say that I am unable to take food and liquid. So right from the beginning, food, মানে সলিড এবং লিকুইড দুটোতেই প্রবলেম থাকতে পারে ইন কেস অফ অ্যাকালেসিয়া। যখনই তুমি দেখবে যে পেশেন্ট যদি আসে তোমার কাছে, ডাক্তার আমি খাচ্ছি বাট জিনিসটা মনে হচ্ছে না ভিতরে যাচ্ছে, এখানে আটকে আছে মনে হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে দ্য পেশেন্ট উইল কাম টু ইউ। নেক্সট কোশ্চেন টু হিম উইল বি, জল খেলেও এটা হচ্ছে না, জল খেলে এটা হচ্ছে না। দ্যাট ইজ দ্য, এভরিবডি ক্যান ফলো। So somebody is coming to you with some obstructive feeling. He will say that I am eating, but it feels like it is obstructed somewhere here on chest, lower part of chest. It is not going down. So your next question will be, is it happening with food only or water too? Jodi dekha jay it is happening with both, most likely it's a motility disorder, movement disorder. We are talking about GI movements, second class of GI movements. So this becomes a motility disorder if that happens. Jodi bole patient, suppose the patient is saying, no, water is okay, whenever I am taking water it's okay, even whenever I am taking food, smaller particles are okay, I am taking
small biscuits and stuff, no problem. But whenever I'm taking a large chunk of chicken or I'm trying to take a large sweet, it's getting obstructed. What does that mean? Dysphagia too solid. Dysphagia too solid. Keno hote pare? There is narrowing. There is narrowing. And the patients, this kind of patient might say to you over the months, it started, initially I was okay with even small biscuits, but now it is seemingly that even smaller food I can't take. Sometimes I try to take water and it comes out. Other times I am doing. What does that mean? It is worsening over the months. That means narrowing is increasing. So this is mostly seen in case of esophageal malignancy or tumor, যেখানে জিনিসটা বড় হচ্ছে, টিউমারটা বড় হচ্ছে সাইজে, and your esophageal, the lumen is getting narrowed. Okay. So it's very important. Dysphagia, whenever it comes to you, patient comes to you and say, first thing, is it too solid and liquid both, or one type, and whether it is static or it is, so whether it is static or it is worsening over the periods. So achalasia cardia তোমাদের শর্ট নোটের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। মোটিলিটি ডিসঅর্ডার ট্রিটমেন্ট কি করবে? অ্যাকালেশিয়ার কি করা যেতে পারে? স্ফিংক্টারটা রিল্যাক্স করা যায়। তো ইউজুয়ালি অ্যাকালেশিয়াতে যেটা দেখা যায়, আগের দিন যেটা বলেছিলাম, ভিআইপি এন্ড এনও, these level goes down. VIP, NO, this level goes down. Occasionally, enteric nervous system is also damaged. That's why achalasia is happening. So, neurohormonal cause, duto cause, enteric nervous system damaged, first cause. Second cause, VIP, NO, VIP, vasoactive inhibitory peptide, and NO, nitric oxide, যেটাকে EDRF বলে, VIP and NO, they are reduced, সেই জন্য achalasia হচ্ছে। ও ভালো বললো, অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে স্ফিংক্টারকে রিল্যাক্স করতে হবে। দ্যাটস দ্য ওয়ে। হাউ ক্যান উই ডু দ্যাট? স্ফিংক্টার কি করে রিল্যাক্স করব? স্ফিংক্টার কি করে রিল্যাক্স করব? আচ্ছা, আর কিছু? স্ফিংক্টারটা রিল্যাক্স করব কি করে? বলো, কিছু বলবে? স্ফিংক্টার কি করে রিল্যাক্স করব? হ্যাঁ, টোনটা ডিক্রিজ করব। কিভাবে করব? অ্যাসিটাইলকোলিনে, গুড, ভেরি গুড। অ্যাসিটাইলকোলিন কি করব? অ্যাক্টিভেট করব। অ্যাসিটাইলকোলিন কি করব? লাইনটা ঠিকই বলেছে। উই ইউজ অ্যান করে, তাহলে ওটাকে বন্ধ করতে হবে, ওটাকে ব্লক করতে হবে। অ্যাসিটাইল প্রক্সিমাল কনস্ট্রিকশনটা করে, তো ওটাকে তো ব্লক করতে হবে তাহলে, তাই তো? কিভাবে করব? Something that inhibits that? No. এখানে so we use botox, botulinum toxin. Botox therapy, have you heard of it? So it is also used there. অনেকে wrinkles যে এজিং এর এগেইনস্ট ইউজ করে, অনেক সেলিব্রিটিজ দে ইউজ ইট এগেইনস্ট এজিং। wrinkles যেটা হচ্ছে সেইখানে তোমার বটক্স যদি ইনজেকশন নেয়, there will be relaxation. The nerve গুলোকে ওখান থেকে, so skin and wrinkles, that সেটাতে ইউজ করা হয়। botox is also used here. botox অনেকগুলো জায়গাতে, এক্সেসিভ সোয়েটিং তাতেও ইউজ করার অপশন আছে। in excessive sweating particular, অনেকের প্রচন্ড এক্সেসিভ সোয়েটিং হয়, and all the preliminary therapies supposedly have fallen. In that case, you can go for the botox. But here, what we can do, we can use botox or botulinum toxin injection in this sphincter, botulinum injection. This is option, and the second option is surgery, and the name of the surgery is myotomy. So I can cut the tight parts, I can cut a little bit and I can dilate like that. So, and also I can do some dilation. So dilation over there, or I can go for myotomy, muscle cut. So we can go for some surgery. So you can just remember like botulinum and surgery. If you write this, full marks for you. That's it. So this was one clinical application. The second clinical application, which is important here, is G. What is the full form? Gastroesophageal reflux disorder. Gastroesophageal reflux disorder, GERD. So the previous achalasia and GERD, what's the difference? Basic difference.
In achalasia, you can simultaneously write and listen. Achalasia, in that there was a problem with relaxation. In GERD, there is a problem with constriction, basically. So what happens whenever you have taken the food is inside the stomach, it is supposed to remain there and go distally in the abdominal direction. It is not supposed to come back proximally. In case of GERD, what happened? The lower esophageal sphincter is incompetent. So, একটা করে লাইন, এই লাইনগুলো important. Main reason, the lower esophageal sphincter is incompetent. Incompetent means it is not, যেমন এই যে দরজাটা, incompetent মানে কি হতো? দরজাটা properly বন্ধ হচ্ছে না। অ্যাকালেশিয়ায় কি দরজাটা খুলছেই না? In case of achalasia, সেখানে দরজাটা আমরা খুলতে পারছি না। The door is, it is difficult to open the door in case of achalasia. It is esophagus, that side is stomach. It is difficult to open this door in achalasia. That is due to the signal that the door receives. বন্দে ভারতে যেমন সিগন্যাল যায় দরজা খুলে, খুলছে না। That is achalasia. আর ওইদিকে চলে গেছে, ওদিকের লোক এদিকে যাতে না আসে, I need to close it, I can't close it. That is GERD. Gastroesophageal reflux disorder. Clear? ভীষণ কমন। What are the symptoms? কি হবে? Heartburn. এই জায়গাটা জ্বালা করবে, মনে হবে। So occasionally. So why? Because the stomach content is highly acidic. And stomach epithelium, that is okay, that is resistant to acid digestion because it has all the mucosal barrier and it's all those things. Esophagus, the lower part is not resistant to that. So it will be very much irritated whenever that irritant content is coming back. So the patient will say, I am feeling pukish, I am feeling a lot of heartburn over here, feeling some, sour kind of water coming into the mouth. All these are there in GERD. What are the ways how we can treat it physiologically? GERD treatment টা কি হতে হবে? What are the approach? GERD কি করে বেটার করব? না, অ্যালকালাইন তো ঠিক আছে, আর কিছু কি করে বেটার করতে পারি? What are the clinical approach, কিভাবে আমি GERD কে বেটার করতে পারি? পেশেন্ট আসবে GERD নিয়ে। First of all, smaller quantity of food. The larger quantity of food যত নেবে তত বেশি intragastric pressure বাড়বে, এবং সেটা বেড়ে আবার বাড়বে মানে তুমি receptive relaxation নিয়ে বলতে পারো যে কমবে। অ্যাকচুয়ালি যখন incompetent থাকছে, it is not a complete system, তখন Laplace law is not applicable. ওটা তো complete closed system Laplace law is applicable. Here it is not applicable. So the pressure will go up and it will come back. So smaller quantity food, that is number one. Reduction in highly spicy, hot, acidic food, এগুলোকে রিডিউস করতে হবে। সো ভীষণ স্পাইসি খাবার খাচ্ছে, ভীষণ ঝাল যেগুলো সেগুলো খাচ্ছে, মশলা প্রচুর খাচ্ছে, হাইলি রিচ ফুড যদি খায় GERD সিমটমটা অনেকটা বেড়ে যাবে। থার্ড ওয়ান, টি, কফি, they actually inhibit the relaxation of or inhibit the closure of the LES. So এগুলো যতটা কমানো, tea, coffee, alcohol, smoking, all of them they can do this. So limitation in this cases. Fourth one, just after eating you should not lie down. You should give some time so that everything gets little bit time. Just after eating, if you lie down, normally nothing happens. But if your LES is incompetent, what will happen? By gravity it will come up. So if LES, because these patients do have LES incompetence, so it can come up. So it's better after eating you go in an upright position or 45-degree position. সেইভাবে থাকো। And last one is we can use some medication like during the এগুলোকে আমরা ইউজ করি। We can also of them. So PPI, pantoprazole, if you remember, H2 blocker, ranitidine, antiemetic, domperidone. So these are certain medication very commonly used. Maybe 50% of you sometimes in your life have faced this issue for a time being. Or you know someone who is facing these issues. So these are the options. So smaller quantity, frequency of food should be increased, but quantity should be small. Then type of food, quality of food should be improved. Certain abuse you should be avoiding, like smoking, alcohol, etc. And proper positioning. It's very good. Some GERD patient get benefit if they walk after taking meals. So all these are important for your examination. Now, movement of stomach, already I have
mentioned gastric peristalsis, we have mentioned gastric emptying. Next topic is gastric emptying. Again, esophageal emptying is there, though the term is not there. So esophageal emptying is dependent on esophageal sphincter. Similarly, gastric emptying is dependent on a multiple things. And here, few things are extremely important for you to remember. So first of all, what is gastric emptying? Food is inside the stomach. After a while, that food is out. And where it will go? In the duodenum. So this process is known as gastric emptying. All through the GI system, all through the GI tract, always remember there is segmentation movement. So a food, whatever food is present in a segment, it will not reach to the next one unless that segment is satisfied with the digestion, absorption, etc. Otherwise, what will happen? Amra khelei stool, kono kaje lagto na. But puro jinishta compartmentalization hoyeche all through the GI system, and that is neurohormonally and chemically controlled. পুরো জিনিসটা থাকছে। এবার গ্যাস্ট্রিক এমটিং এর ক্ষেত্রে ফার্স্ট অফ অল নর্মাল গ্যাস্ট্রিক এমটিং টাইম সবার থেকে কম টাইম লাগে হচ্ছে ইন কেস অফ লো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ফুডস, সব থেকে কম লাগছে। তাহলে গ্যাস্ট্রিক এমটিং টাইম, ইফ উই লুক এট দি গ্যাস্ট্রিক এমটিং টাইম ইজ রিকোয়ার্ড ফর ফ্যাট, প্রোটিন, food, sorry I'm just getting okay. In case of carbohydrate তোমার তাড়াতাড়ি যাবে হচ্ছে, হ্যাঁ সবচেয়ে কম হবে লো হাই জিআই ফুড, এন্ড লো জিআই ফুডটা হবে আগে। Perspective properly. So maximum time লাগছে, so if you take fat it will remain in the stomach for the maximum possible time. If you take protein it will remain for some time that is lesser than fat. If you take high GI carb, it will remain in the stomach for a longer time. If you take low GI carb, it will remain in the stomach for shorter time, and shortest is for water. So the last guy here is water, because the water passes through the lesser curvature. Simply it goes very quickly into the duodenum. Whenever the sphincter is open or whenever the pyloric part, pyloric sphincter is open, water will move into the duodenum. তাহলে এখানে একটা কোশ্চেন চলে আসে, এক্সপ্লেন ওয়াই অ্যালকোহলিকস টেক চিজ উইথ ওয়াইন। দ্য রিজন, হোয়াট ইজ দ্য রিজন? সো ইট রিডিউসেস, সো অ্যালকোহল অ্যাবজর্পশনটাকে রিডিউস করছে। অ্যালকোহল ইটসেলফ অলসো ফ্যাট, তাও অ্যালকোহল অ্যাবজর্পশন উইল বি রিডিউস বিকজ গ্যাস্ট্রিক এমটিং, কারণ স্টমাক থেকে অ্যালকোহল অ্যাবজর্ব হচ্ছে না, ইট শুড গো টু দি ইন্টেস্টিন, then to be absorbed, then all the effects of it will come. So it should be alcohol in belly, it has no effect on your CNS. Alcohol in blood, it has effect on CNS. So we have to block it or stop it or delay this time, the time alcohol takes to be in blood. এই টাইমটাকে আমাকে বাড়াতে হবে। For that what we can do? We can take some cheese, we can take some fatty food along with it. It reduces. So this is an explain why many times it has come in the examination. Then certain substances which can এটা আমি তোমাদের এমনি লিখিয়ে দিচ্ছি যে কোনো বইতেও পাবে, certain substances which can delay gastric emptying, certain substances which can quicken gastric emptying. So let's see. Sympathetic stimulation and gastric emptying depends on the pyloric contraction. So sympathetic stimulation, it increases the pyloric contraction. Sympathetic stimulation, it increases the pyloric contraction. So you can just make an arrow and plus sign, pyloric contraction. Parasympathetic contraction, এটা দুভাবে কাজ করে। ACH, acetylcholine, increases the pyloric contraction. Parasympathetic contraction এর মধ্যে stimulation এর মধ্যে acetylcholine increases the pyloric contraction. VIP, vasoactive inhibitory peptide, it reduces the pyloric contraction. That's the way. It reduces the pyloric contraction. তিনটে হরমোন। সো প্যারাসিম্প্যাথেটিক এর মধ্যে ACH increases pyloric contraction. যদি pyloric contraction বাড়ে, what will happen? Emptying delayed হবে, contraction delay হবে। VIP pyloric contraction কে রিলিজ করছে, কারণ emptying তাড়াতাড়ি হবে।
ক্লিয়ার হয়ে গেল? আচ্ছা, তিনটে হরমোন রয়েছে, কোলেসিস্টোকাইনিন সিসিকে, জিআইপি গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটরি পেপটাইড অ্যান্ড সোমাটোস্ট্যাটিন। এই তিনটে হরমোন গ্যাস্ট্রিক এমটিং কে ডিলে, এরাও গ্যাস্ট্রিক এমটিং কে ডিলে। এরা যদি আমরা এই পজিশনে আবার আসবো, একটু আগে একটা কথা বললাম লো জিআই কার্ভ হাই জিআই কার্ভ, হোয়াট ইজ দ্যাট? আই মিস দ্যাট, আই ডিডন্ট এক্সপ্লেন হোয়াট ইজ লো জিআই কার্ভ হাই জিআই কার্ভ লেখা আছে যে, হোয়াট ইজ গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স? অনেকে জানে না, হয়তো দু একজন জানতে পারে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স। এবার আমি তোমাদের একটা টার্ম বলছি, গ্লুকোজের গ্লুকোজ গ্লুকন ডি যেটা খাচ্ছ গ্লুকোজ, গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স 100, ক্লিয়ার? এবার বাকিগুলো বলো। সো ইজ ইট 100 ইজ দ্য হাইয়েস্ট? ফার্স্ট অফ অল 100 ইজ দ্য হাইয়েস্ট, তাহলে গ্লুকোজ কি হাই গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স আর লো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স? হাই গ্লাইসেমিক, তাহলে ওই লাস্টের দিকে থাকছে, আমাদের এই ছবি অনুযায়ী লাস্টের দিকে থাকছে, ঠিক আছে? এটা খেলেই তাড়াতাড়ি চলে যাবে। এবার গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সের কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে। সুগারি ফুড আমরা যখনই খাচ্ছি, whenever we are taking anything, any carbohydrate, they are either high or low glycemic index. High glycemic index মানে sugar content is very high and that sugar is very quickly absorbed into the bloodstream, into the system. তাহলে যত higher glycemic index হবে, quick sugar absorption and blood glucose level going up. Lower glycemic index, slow sugar absorption, blood glucose level is going up but in a slow way. তাহলে যদি আমি একটা হাই গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সের খাবার খাই, আমার ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটা ইমিডিয়েট আপ হবে এন্ড ইমিডিয়েটলি ডাউন হবে। আমি যদি লো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সের ফুড খাই, ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল উইল গো হাই লাইক দিস and then come down like this. So that will be a very spiky response on high glycemic index food and a slower response on low glycemic index food. এবারে এর কয়েকটা উদাহরণে আসছি। ফার্স্ট অফ অল, সো গ্লুকোজ, আমরা যে কোনো সুইট যেগুলো সিম্পল সুগার, where table sugar is being used, এগুলো হাই গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স। আবার আমরা যদি কার্বোহাইড্রেট গুলো, যেমন ধরো অ্যাপেলটা লো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স, বিভিন্ন রকমের আমরা যে এগুলো খাচ্ছি কর্নফ্লেক্স এটসেট্রা, এগুলোর মধ্যে এগুলো অনেকটা লোয়ার গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স। যদি এবার ডিপেন্ডস নাও দ্য কোয়ান্টিটি, নাও the constituents of that thing, that actually depends. তো যদি আমরা চিনি, একদম সিম্পল কথায় বলতে গেলে, সুগারটা যেটা টেবিল সুগার যেটা রয়েছে, টেবিল সুগার যদি বেশি অ্যামাউন্টে কোনো খাবারে থাকে, গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স বিকামস ভেরি হাই, বিকজ দ্যাট দ্য ক্লোজার ইট ইজ টু 100, দ্য হায়ার গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স উই উইল বি গেটিং। ডায়াবেটিকের ক্ষেত্রে কতটা গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স হলে চলবে? ইট ইজ বেটার টু টেক ফুড উইচ আর বিলো 50। এবার তোমরা গুগলে সার্চ করে দেখতে পারো দ্য গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ফুড, প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ইন্ডেক্স রয়েছে। আমরা আখের রস যদি আমরা নিই, দ্যাট ইজ ক্লোজ টু 82, 83, এই রেঞ্জের গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স রয়েছে ওগুলোতে। রাইস, রুটি, খুব গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সে দেয়ার ইজ নট মাচ অফ আ ডিফারেন্স। many of the times সুগারের পেশেন্টরা জিজ্ঞেস করে যে ভাত খাবো না রুটি, বেসিক্যালি নট মাচ অফ আ ডিফারেন্স, গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স আর ভেরি ক্লোজ। এবং এই যে ব্রাউন রাইস, ব্রাউন রুটি, এদের গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স মাইল্ড 5 to 7 কম রয়েছে হোয়াইটের তুলনায়, বেসিক্যালি নট মাচ। রুটিতে একটা বেনিফিট আছে, ইট হ্যাজ মোর ফাইবার থাকাতে অ্যাবজর্পশনটা কম হয়। কিন্তু আবার রুটিতে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে, ইট ইজ গ্লুটেন, ইট ইজ কন্টেন্টস গ্লুটেন, অনেকে সহ্য করতে পারে না। সো রাইস আর রুটি খুব ডিফারেন্স কিছু নয়, অ্যামাউন্ট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং। এবং গ্যাস্ট্রিক এমটিংটাও এখানে ইম্পর্টেন্ট। খাবার পরে কেউ যদি একটু হাঁটাচলা করে, তাহলে কিন্তু তোমার এই সুগারের দ্য স্পাইক কামস ডাউন। কারণ ওই যে ফুডটা, সেই ফুডের ডাইজেশনে কিছুটা অ্যাক্টিভিটি, কিছুটা এনার্জি, কিছুটা ক্যালোরি চলে যাচ্ছে। ক্লিয়ার এভরিবডি? সো ফার ইট ইজ অ্যাবাউট দি গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ফুড। তোমাদের মাথায় রাখতে হবে দ্য হায়ার গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স, কুইকার রেসপন্স টু গ্লুকোজ, বাট দিস ইজ নট গুড ফর আওয়ার বডি ইন টার্মস অফ ডায়াবেটিস অর ইন দি পার্সপেক্টিভ অফ ডায়াবেটিস। লোয়ার ফলে সিরিয়ালস, হোল ফুড যত হবে তত গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স কম। ফ্রুটস গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স লো, ফ্রুট জুস গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স হাই। অলওয়েজ রিমেম্বার, ফ্রুট জুসের আমাদের খুব একটা রিকোয়ারমেন্ট নেই ইন রেগুলার লাইফ, অনলি আফটার আ হেভি সোয়েটিং সেশন অর খেলাধুলার পরে হয়তো ফ্রুট জুসের দরকার রয়েছে। ইটস অলওয়েজ বেটার টু টেক চিউ দি হোল ফ্রুট ইটসেলফ, অবশ্যই প্রপারলি ক্লিন করে, নইলে ওখান থেকে আবার কাল যেটা বলছিলাম নিউরোসিস্টিসার্কোসিস এন্ড অল স্টাফস আর দেয়ার, বেসিক্যালি প্যারাসাইটস এন্ড আদার
things can do some issue. Okay, so this is about the glycemic index. Gastric emptying, we are discussing CCK, GIP and somatostatin that can increase, that can reduce the emptying basically. Acha. Gastric emptying ta depend korche factors controlling gastric emptying. Factors controlling gastric emptying. pH, first one is the pH of duodenal contents. pH of duodenal contents. Simple jinish mathay rakhbe. Duodenum er pH jodi kom hoy, if more acidic substances are there in duodenum, it will block further acid entry into duodenum. So definitely if pH is low in duodenal contents, gastric emptying will be delayed. Clear everybody? Simple jinish. Duodenum e jodi pH kom thake, tale obviously acidic chyme entry take block korbe. So pH in duodenum, if it is low, gastric emptying delayed, gastric content na dhoke, and vice versa is true. Second is osmoreceptor in duodenum. Osmoreceptor in duodenum. Osmolarity high in duodenum, it will increase the time of gastric emptying. That means it will delay the gastric emptying. Osmolarity high in duodenum, it will, osmolarity high mane ki? More contents are present in duodenum. So definitely it will block further contents to enter duodenum. Definitely. So osmolarity high mane water content in duodenum is less, solid content is high. If that is there, it will prevent gastric contents entry into duodenum. So it will delay gastric emptying. So osmoreceptors are present in duodenum. Osmolarity high, gastric emptying delayed. Volume of meal. Volume of meal. Number 3. Any query? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? এগুলো জাস্ট একটা লাইন লেখাচ্ছি, the opposite is also true, পরীক্ষাতে অপোজিটটাও লিখতে হবে, তাহলে তোমার প্রত্যেকটা একটা প্যারা হয়ে যাবে লেখাতে, দুটো থেকে তিনটে লাইন হয়ে যাবে, 2 to 3 lines you have to just write. Volume of meal, high volume food, delayed gastric emptying. High volume food, delayed gastric emptying. Clear? Okay. Small volume, quicker emptying, high volume, delayed emptying. Glycemic index of food, next one. Already now you know. High glycemic index food, delayed emptying, low glycemic index food, quicker emptying. Vagal tone. Vagal tone. Vagal tone. Loss of vagal tone, delayed emptying. Loss of vagal tone, delayed emptying. এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখার আছে, যদি ভেগাস নার্ভটাকে কেটে দেওয়া হয়, we call it, that happens, gastric emptying is stopped. Gastric emptying is completely stopped. And we reach a condition we call stasis. We reach a condition we call stasis যদি ভেগাস নার্ভটাকে এক্সপেরিমেন্টালি কেটে দেওয়া হয়। যে যদি আমরা এরকম একটা ভেগাস নার্ভ কেটে দিই একটা অ্যানিমালের মধ্যে, stasis will be there, কিন্তু because vagus is not there, emptying is not happening. Okay. Emotion, emotional state. Negative emotions usually delays gastric emptying. Negative emotions like fear, negative emotion like intense panic, এগুলো gastric emptying কে delay করে. Happy emotions, excitement, fastens gastric emptying. Emotions. Medicine, drugs. এটা নিয়ে বিশেষ বলার নেই, অনেকগুলো মেডিসিন আছে. Domperidone reduces gastric, I mean, prolongs the gastric emptying. Drugs, just তোমরা মেডিসিন কথাটা লিখে রাখো, that is sufficient. এখন আর এর বেশি কিছু লাগবে না. You don't need to know the names of the medicine. That's it. So gastric emptying এর জন্য these are the things. এরপরে দুটো রিফ্লেক্স আসবে. One is gastroileal reflex and the other is gastrocolic reflex. কেউ বলতে পারবে? Any idea? So two reflexes. One is gastroileal reflex. The other is gastrocolic reflex. কি জিনিস?
অনেকে লক্ষ্য করেছো একটু খাবার খেলেই বাথরুম যাওয়ার ইচ্ছা হয়? যাদের হয় তারা তো আর হাত তুলবে না, জিজ্ঞেস করছি না সেই জন্য, বাট হয়, অনেকের ক্ষেত্রেই হয়, অনেকের ক্ষেত্রে হয় না, অনেকের ক্ষেত্রে হয়। যাদের হয় না তারা ভালো, মানে তাদের জন্য ভালো আর কি, যাদের হয় তাদের জন্য দিস ইজ আ ভেরি পেকুলিয়ার থিং। অ্যান্ড কখনো কখনো ইট ইজ সিন যে ইমোশনাল স্টেট, তাতে অনেক সময় এই জাতীয় জিনিস হয়, একটু খাবার খেলাম বাথরুম যেতে হচ্ছে। ফার্স্ট প্রফ ইজ অ্যান ইমোশনাল স্টেট। তো ফার্স্ট প্রফের আগে দেখবে এরকম বাথরুমটা খুব ইরেগুলার হবে আর কি, যখন হওয়ার নয় তখন হবে, যখন হওয়ার তখন হবে না। So this is all emotionally connected. So gastroileal reflex হচ্ছে when gastric content or when food is entering the stomach and gastric movement is happening, ileal valve is also getting open. তাহলে যে মোমেন্টে গ্যাস্ট্রিক এমপ্টিং হচ্ছে, গ্যাস্ট্রিক মুভমেন্ট হচ্ছে, এন্ট্রাল স্ফিংক্টারটা মুভ করছে, বাই রিফ্লেক্স ইলিয়াল ভালভ ইজ অলসো ওপেনিং আপ। ঠিক আছে, এতে দুটো বেনিফিট আছে, এটা দ্য নেচার হ্যাজ প্রোভাইডেড। কারণ কি, গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট ইজ মুভিং ইনটু ডুওডেনাম, সো দ্য প্রেশার ইনসাইড স্মল ইন্টেস্টিন উইল গো আপ, সো হোয়াট এভার ইজ অলরেডি অ্যাবজর্বড ইট শুড গো ইনটু দ্য নেক্সট স্টেপ। সো ইলিয়াল ভালভটাকে ওপেন করে দিচ্ছে, ইট ইজ গোয়িং ডাউন বেসিক্যালি। দিস ইজ ওয়ান গ্যাস্ট্রোইলিয়াল রিফ্লেক্স। গ্যাস্ট্রোকলিক রিফ্লেক্স, এটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক এমপ্টিং কানেক্টেড উইথ কলোনিক মোটিলিটি। এই কলোনিক মোটিলিটি হলেই matters that is present in cecum or colon that is moving into the rectum. So এই দুটো জিনিস হয় usually in physiological condition, though they happen, they are not hampering our day-to-day activities. In some patients this may be heightened and তখন patient বলতে পারে আমার খেলেই I am getting some urge to defecate. That's a problem. Otherwise problem নয়, নইলে তো প্রত্যেকবার খাবার পরে যদি if somebody has to run, তাহলে তো খুব মুশকিল। ওইটার জন্য জাস্ট এই দুটো রিফ্লেক্সেস আর দেয়ার, these reflexes are within physiological range, they are not doing any issue, they are just dissipating the pressure from one compartment to the other compartment and maintaining the harmony in peristalsis in between different components. These two reflexes you need to remember because ospite aste pare, vivate we can ask these two particular reflexes. Next one, আমার মনে হয় এখানে একটা ছবি ছিল সেটার, লেফট সাইড এইখানে অবশ্য লাইটটা একটু তখন কম লাগে। সো দিস ইজ প্যারালাইটিক ইলিয়াস। হোয়াট ইজ প্যারালাইটিক ইলিয়াস? নেক্সট ওয়ান দ্যাট ইজ কামিং ইনটু ইট। law of intestine, of intestine, এই তিনটে টার্ম আমাদের জানতে হবে। What is law of intestine? What is polarity of intestine? Law of intestine কি, polarity of intestine কি? So basically দুটো খুব ক্লোজ, দুটো একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড। ল অফ ইন্টেস্টিন, পোলারিটি অফ ইন্টেস্টিন, দুটো কানেক্টেড, দুটোকে একসাথেই তাহলে আমি বলবো, আমি যখনই খাবার খাচ্ছি, whenever we are taking any food, it will move only in normal situation, it will move only from oral to aboral direction. That's the law. It will only move from oral to aboral direction, back করবে না। পোলারিটির ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি whenever a food is passing through intestine, whenever a food is passing through intestine, all the time যখনই আমাদের কন্ট্রাক্টিং এলিমেন্ট গুলো আসছে, the proximal part will be contracted and the distal part will be dilated, so the food will move in the forward direction, oral to aboral plane. This too constitutes the oral to aboral direction peristalsis. So তাহলে কি proximal part এ সবসময় আমরা দেখি এখানে there are certain ACH is acting over here, V is acting over here, proximal part এ, distal part এ VIP is acting over here, NO nitric oxide acting over here. So distal part is getting dilated, proximal part is getting constricted. This maintains the polarity. Always from the oral to aboral plane it will move. Now এই জিনিসটা বন্ধ হয়ে যায় in case of paralysis and in any condition where peristalsis in এটা stands still. What is paralytic ileus? As the name suggests, the peristalsis is stopped. Peristalsis is stopped. Paralysis মানে কি?
Movement stop. Paralytic ileus মানে কি? Movement of intestine or movement of ileus stop. Clear? কখন হয়? If there is any trauma, কারো পেটে একটা stabbing হয়েছে. If there is a surgery, or if there is nerve damage, that may be due to diabetes also. The patient's normal peristalsis will come to a standstill or will be defective. ওই জন্য ডায়াবেটিক পেশেন্ট অনেক সময়ই আসবে যাদের অটোনমিক নিউরোপ্যাথি ডেভেলপ করে গেছে। অটোনমিক নিউরোপ্যাথি, দ্য ইএনএস ইটসেলফ অ্যান্ড এএনএস, এই নিউরোপ্যাথি যাদের ডেভেলপ করে গেছে, দে উইল কাম টু ইউ উইথ কমপ্লেন অফ কনস্টিপেশন অ্যান্ড ব্লটিং। প্রচুর পেশেন্ট আসবে। আরো অনেক পেশেন্ট দে হ্যাভ সাইকোলজিক্যাল ইস্যুজ, সাইকোসোম্যাটিক ডিসঅর্ডার, তাদের ক্ষেত্রেও এই কন্ডিশন গুলো থাকে। আমার খুব কনস্টিপেশন হচ্ছে, আমার খুব ব্লোটিং হচ্ছে, পেশেন্ট উইল কাম টু ইউ অ্যান্ড সে this is a type of, যদিও কমপ্লিট নয়, but type of paralytic ileus or motility disorder. So usually in paralytic disorder কখন হচ্ছে either after surgery or after trauma or after autonomic neuropathy, that can be due to, most common is diabetes. So these things are there. The content in intestine will not move, rather the intestine will be dilated, distended, filled up with gas, solid and partially digested food, and abdomen will be distended. তুমি পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখবে অ্যাবডোমেনটা ডিস্টেন্ডেড হয়ে যাবে, এবং পেরিস্টলটিক সাউন্ড, যেটা আইপিএস যেটা বলে, অ্যাবডোমেনে পেটে একটা স্টেথো লাগালে আমাদের পেরিস্টলটিক সাউন্ডটা পাওয়া যায়, দ্যাট উইল নট বি প্রেজেন্ট ইন দ্যাট কেস। ক্লিয়ার? প্যারালাইটিক ইলিয়াস ইজ দ্যাট। এটা লেখা আছে এখানে। What is short bowel syndrome? এটা আরেকটা ছোট্ট জিনিস। শর্ট বাওয়েল সিনড্রোম, ধরো সার্জারি হয়েছে, সার্জারি হওয়ার পর পার্ট অফ দ্য বাওয়েল ইজ টেকেন আপ, সো ওভারঅল হোল থিং ইজ শর্টেন্ড। ইফ দ্যাট হ্যাপেন্স, হোয়াট উইল হ্যাপেন? ম্যাল অ্যাবজর্পশন। শর্ট বাওয়েল সিনড্রোমে কি হচ্ছে? ম্যাল অ্যাবজর্পশন হয়ে যাবে। কাজও করে না। ইট ইজ প্যারালাইটিক ইলিয়াস। এই আমি এখন ট্রাই করছি, এগোচ্ছে না। দিস ইজ অলরেডি রিমোট ইজ ইন প্যারালাইসিস। দেখো সার্জারি হয়েছে না ট্রমা হয়েছে কে জানে, এটা নট শিওর। এনিওয়ে, আচ্ছা, এটা তো পরের একটা, এটা তো দরকার, একটু অভিমন্যুকে ডাকতে হবে এভাবে তো। নেক্সট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্লাইডটা। কি মাইগ্রেটরি মোটর কমপ্লেক্স বলেছিলাম? হ্যাঁ, বলিনি না? আচ্ছা, ও আসুক ততক্ষণ। এটাই লাস্ট পার্ট অফ দ্য হোল থিং। আমরা তো পেরিস্টলসিস নিয়ে উই ডিসকাসড আ লট। পেরিস্টলসিস, usually peristalsis happens when there is food. Now if you are not taking any food, or if food is not present in the stomach, তখন কি মুভমেন্ট হয় ইন্টেস্টিনে? এনিবডি হ্যাভিং এনি আইডিয়া? যদি ফুড ইজ নট প্রেজেন্ট, উইল দেয়ার বি, মাঝে মধ্যে পেটে কিছু শব্দ হয় না অদ্ভুত রকম, পেটটা খালি থাকলে অনেকক্ষণ ধরে একটা শব্দ হয় না, সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ মাইগ্রেটরি মোটর কমপ্লেক্স। মাইগ্রেটরি মোটর কমপ্লেক্স, এমএমসি। না হলে তো মুশকিল, ওটা দিয়ে হয় না। এই স্লাইডটা ছবিটা নেবে, এটা এখন নিয়ে রাখো, এটা পরে আবার পাওয়ার পয়েন্ট চলবে কিনা আমি জানি না, এটা নেবে। অল দি হরমোনস আর দেয়ার। স্লাইডটা ক্রাউডেড আছে, ম্যাগনিফাই করে করে দেখে নেবে। অল হরমোনস আর দেয়ার, অল জিআই হরমোনস আর দেয়ার। ওটা ভালো করে ম্যাগনিফাই করলেই পুরোটা পাবে আর কি। অ্যাবসলিউটলি, তুমি এখানেও চলে আসতে পারো, আমি ওখানে চলে যেতে পারি, অসুবিধার কিছু নেই। ছবিটা নিয়ে নাও ভালো করে। অল হরমোনস আর দেয়ার। শর্ট নোটের জন্য মাস 3টে শর্ট নোট রয়েছে এই স্লাইড থেকে। তার মানে দিস ইজ নট এক্স্যাক্টলি দা, মানে বই ছাড়তে বলছি সেটা নয়, 4টে 5টা শব্দ ঢুকাবে, এটা পাসিং মার্কস এসে যাবে।
এইখানে যা লেখা আছে এইটা যদি একটা প্যারাগ্রাফ লিখে আসো 5 মার্ক পেয়ে যাবে ফর দ্যাট শর্ট নোট। হলে দেরি হবে, হ্যাঁ না, হাইতে লেট হবে, লোতে ডিলে হবে। তার মানে তোমার সিম্পল জিনিস, যদি তুমি চিনি খাও তোমার ইমিডিয়েট স্পাইক হবে, সিম্পল এইভাবে হবে। আর যদি তুমি একটা রুটি খাও অতটা স্পাইক হবে না, লেটে হবে। এটা নেওয়া হয়ে গেছে তো? ইট ইজ জাস্ট, আমি এটা বলছি না যে বই ছেড়ে দিতে হবে, ওয়ার লাগবে না, হয়ে গেছে। বই ছেড়ে দিতে হবে এরকম বলছি না, কিন্তু এটা তোমার বেসিক স্কেলিটন, এটা মোটামুটি লিখে এলে হয়ে যাবে। যেটুকু সময় আজকে পাবো, নইলে পরের দিন বাকিটা আমি জিআই হরমোন নিয়ে বলবো। দিস ইজ দ্য পার্ট জিআই হরমোনের অ্যাবসলিউটলি। এবার যেটা বলছিলাম, 2-3টে খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা রয়েছে, উই উইল ডিসকাস দ্যাট অ্যান্ড ফিনিশ অ্যাকর্ডিংলি, যেগুলো বইতে ভালো করে নেই বা থাকলেও ইট ইজ ডিফিকাল্ট। সো peristalsis happens when there is food, and at that time law of intestine and polarity of intestine matters. Law of intestine and polarity of intestine means that proximal to distal it will go in a very harmonious way. What happens when we are not taking food? কাল রাত্রিবেলায় রাত 9টায় কি 10টায় হয়তো খেয়েছো, and today morning up to 7, up to 8, up to 9, maybe right now also most of you have not taken any food. So what is happening there inside the intestine? This is the time when migratory motor complex happens. What is migratory motor complex? Migratory motor complex শিয়ালদা স্টেশন ঝাঁট দিতে দেখেছো? রাতের দিকে পুরো স্টেশনটাকে একসঙ্গে জল দিয়ে মুছিয়ে দেওয়া হয়। মাইগ্রেটরি মোটর কমপ্লেক্স ইজ দ্যাট। যা কিছু পড়ে আছে and all the bacteria, everything is being swept. So migratory motor complex is known as scavenger of the intestine. যেন সুইপার, it is also known as the gatekeeper of intestine. সুইপিং হয়ে যাচ্ছে পুরো জিনিসটার মধ্যে, যা কিছু পড়ে রয়েছে, all the debris, all the leftover, all the bacteria that might grow upon it, everything is swept towards the colon. So এটা end of stomach থেকে start হয় and up to colon it runs. End of stomach থেকে start হয় up to colon it runs. Migratory motor complex. The speed is usually 5 centimeter per minute. Usually the speed is 5 centimeter. So movement হচ্ছে all through the stomach, movement হচ্ছে usually 5 centimeter per minute মুভমেন্টটা হচ্ছে, and it happens একটা জায়গায় হলো, সেই জায়গাতে after 90 minutes it will repeat. So every 90 minute cycle migratory motor complex-টা হচ্ছে, every 90 minute cycle migratory motor complex হচ্ছে। দেখা গেছে if vagus nerve is cut, even then migratory motor complex happens. If vagus is cut, even then migratory motor complex happens. That means peristalsis এ যেমন ভেগাস নার্ভটার ফাংশন ছিল, এমএমসি মাইগ্রেটরি মোটর কমপ্লেক্স ভেগাসের অতটা রোল নেই। দ্যাট মিন্স অ্যাসিটাইলকোলিনেরও অতটা রোল নেই। সো হুইচ hormone or which neurotransmitter acts over here? Hormone called motilin acts over here, লেখা আছে this one, migratory motor complex এ দেখো, হ্যাঁ ছবিটা বড় করবে পরে পাবে, lot of information are there, very crowded slide I do understand, যেটা পরে দেখবার জন্য স্লাইডটা। সো মাইগ্রেটরি মোটর কমপ্লেক্সে মোটিলিন অ্যাক্টস, MOTILIN, এই জিনিসটা। অনেক সময় দেখবে কোলোনোস্কোপির আগে অথবা এন্ডোস্কোপির আগে we tell them not to take anything and we use certain medication. That is to increase the migratory motor complex so that everything gets cleared. কোলোনোস্কোপিক প্রিপারেশনের সময় এই জিনিসটা মাথায় রাখা হয় যাতে পুরো ক্লিন থাকে। যত ক্লিন থাকবে I will have a better view. আর যদি স্টুল এন্ড এক্সক্রিটা ভিতরে থাকে, আনডাইজেস্টেড পার্টিকেল ভিতরে থাকে, সো দ্যাট সিম্পল জিনিস, বেসিকটা জানলে খুব ইজি। একদম ছোট বাচ্চা, 3 সপ্তাহ 4 সপ্তাহ হয়ে গেছে, মা তোমার কাছে নিয়ে এসে বাথরুম করছে না, বাচ্চা কোনো স্টুলই পাস করছে না, একদম ছোট বাচ্চা, মাইট বি হার্শপ্রাং ডিজিজ। কি হয়, স্টুল যদি পাস না করে কি হবে? খাচ্ছে তো সে, তার তো একটা স্টুল হচ্ছে, তাহলে স্টুলটা যদি পাস না করে ডেফিনেটলি ইটস ভেরি ডেট্রিমেন্টাল ফর হেলথ, ডেফিনেটলি হলো। এদের ক্ষেত্রে কেন হয়? এদের গ্যাংলিয়নিক সেলে ইস্যু থাকে। সো অরবেক প্লেক্সাস, মায়োন্ট্রিক প্লেক্সাস যেটা রয়েছে, দ্যাট মায়োন্ট্রিক প্লেক্সাস গ্যাংলিয়নস আর ডেফিশিয়েন্ট, পেরিস্টলসিস প্রপারলি হয় না, and this is seen in the neonatal condition, কারণ এটা নিয়ে if we don't correct it he will not move into the adult life, আগেই মুশকিল হয়ে যাবে, because stool excretion is very important. So অনেকে এটা পরীক্ষায় too literally নিয়ে নেয় and they excrete on the paper.
এরকম খাতা আমরা পাই, ইটস এক্সক্রিটিং, সামটাইমস ইট স্টিংস, ওরকম লিখো না, সেটাই বলছি। এন্ড আই বিলিভ দিস ব্যাচ ইজ গুড, দে উইল নট রাইট লাইক দ্যাট। এক্সক্রিশনের অন্য জায়গা রয়েছে, দিস ইজ এক্সাম পেপার ইজ নট দ্যাট, প্লিজ। ওকে, যাই হোক, তো হার্টস্প্রাং ডিজিজ ট্রিটমেন্ট ইজ সার্জারি। ওই পার্টটাকে অ্যাফেক্টেড, এটা থ্যাংক গড যে পুরোটাই হয় না, পার্শিয়ালি হয়। সো অ্যাফেক্টেড পার্টকে সার্জিক্যাল করে রিকনস্ট্রাকশন করে দিস। তোমাদের অত মাথায় রাখতে হবে না, জাস্ট মাথায় রাখবে দিস ইজ আ প্রবলেম অফ মাইন্ট্রিক প্লেক্সাস অ্যান্ড গ্যাংলিয়ন। That's why movement doesn't happen, excretion properly doesn't happen, chronic constipation in neonates to be treated with surgery. That's it. Blind loop syndrome. Note. এগুলো সব ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন বারবার এসছে। ব্লাইন্ড লুপ সিনড্রোম, ব্লাইন্ড লুপ সিনড্রোম মানে কি? ডিউ টু সাম ডিজিজ অর ডিউ টু সাম সার্জারি প্রসেস গোটা ইন্টেস্টিন টিউবের মধ্যে একটা এক্সট্রা লুপ তৈরি হয়ে গেছে। ইফ ফুড গোজ ওভার দেয়ার, নাথিং হ্যাপেন্স, ইট ডাজন্ট মুভ ইনটু দ্য, সো দ্যাট এরিয়া ডাজন্ট ফলো দ্য ল অ্যান্ড পোলারিটি অফ ইন্টেস্টিন, দ্যাটস দ্য ব্লাইন্ড লুপ। সাপোজ গোটা ইন্টেস্টিনের টিউব একটা এক্সট্রা প্রসেস, একটা এক্সট্রা পকেট তৈরি হয়ে গেছে। ইফ ফুড ইজ দেয়ার, ইট উইল নট ফলো দি ল অফ ইন্টেস্টিন অর পোলারিটি অফ ইন্টেস্টিন। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্যাট ফুড? That food has very poor fate. First of all, it will not be properly absorbed, so micronutrients will not be absorbed into blood. Second, bacteria will be there, they will be deposited over there, and they will start, forming certain toxic substances. So that is known as blind loop syndrome. This is an accessory pocket, accessory recess somewhere in the intestine, which results into malabsorption and bacterial overgrowth. Reason for them is either any surgery or some diseases like inflammatory bowel disease, যেটার মধ্যে ক্রোনস ডিজিজ আছে, বা ডাইভার্টিকুলোসিস, একটা দুটো যদি তুমি বলতে পারো। সো ব্লাইন্ড লুপের কজ হিসেবে সার্জারি মে বি ওয়ান কজ, there is an accessory recess, then Crohn's disease may be another cause, Crohn's disease may be another cause, diverticulosis may be another cause. একটাও হয়তো বুঝবে না এখন, just for your examination and example, একটা মাথায় রাখলেই চলবে, একটা ডিজিজ মাথায় রাখলেই চলবে। Crohn's disease, diverticulosis, just একটা ডিজিজ পরীক্ষায় বলতে পারলে সাফিশিয়েন্ট। This is blind loop syndrome. ওকে, আচ্ছা, এইখান থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গ্যাস্ট্রিন। গ্যাস্ট্রিনের হেটেরোজেনিটি আছে, তাই জন্য অনেকগুলো আইসোমার আছে। গ্যাস্ট্রিনের অনেকগুলো আইসোমার রয়েছে, এগুলো বইতে আছে, পরীক্ষার আগের দিন দেখতে হয়, চলে আসতে হয়, আর কিছু। গ্যাস্ট্রিনের আইসোমার লিখলে জায়গাটা, ইনসুলিন, গ্লুকোজ খেলে ইনসুলিন বেরোয়, পার্সন এ ওরালি নিয়েছে, পার্সন বি আইভি নিয়েছে, সেম অ্যামাউন্ট, কার ইনসুলিন রেসপন্স বেশি হবে? আইভি। কেন? ভালো কথা, খুব ভালো কথা, খুব ভালো কথা। এবার ধরো আরো যে কোনো একটা সাবস্টেন্স বলো, এটা দেখো তো, ওই যে আগের পেজটা আসছে, জিআই হরমোন যে পেজটা আছে, ওই পেজটা লাগবে, আগের পেজ, আগের পেজ, বাস, এটা হোল্ড হোল্ড। সো পার্সন বি বেশি হবে না পার্সন এ? তোমরা ম্যাক্সিমাম লোক পার্সন বি বলছো। আরেকটা যে কোনো একটা সাবস্টেন্স বলো, সল্ট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, মুখে খাচ্ছি, আরেকজন পার্সন আইভি নিচ্ছে, স্যালাইন, কার বেশি হবে? পার্সন এর না পার্সন বির? পার্সন বির বেশি হবে। পটাশিয়াম ক্লোরাইড মুখে খাওয়া হচ্ছে, ইকুইভ্যালেন্ট অ্যামাউন্ট, আইভি নেওয়া হচ্ছে, কার বেশি হবে? পার্সন বি। গ্লুকোজের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো। ওই জন্যই এই প্রশ্ন, শুধু অন্ধকার হয়ে গেছে বলে প্রশ্ন না, প্রশ্নের একটা কারণ আছে। গ্লুকোজের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো। নাও এবারে মনে হতে পারে যে ওয়াই দিস ইজ হ্যাপেনিং, মানে কি বলতে চাইছি? ইফ আ পার্সন ওরাল গ্লুকোজ হ্যাজ গ্রেটার ইনসুলিনোট্রপিক এফেক্ট, ফার্স্ট অফ অল এইটা কোশ্চেন, কোশ্চেন হচ্ছে ওরাল গ্লুকোজ হ্যাজ গ্রেটার ইনসুলিন সিক্রিশন অর গ্রেটার ইনসুলিনোট্রপিক এফেক্ট। তাহলে মুখে যদি গ্লুকোজ খাই, মুখে যদি গ্লুকোজ, রিমেম্বার ইট ইজ 100 IG, 100
GI, glycemic index is 100, সেই গ্লুকোজ যদি খাই ইনসুলিন বেশি বেরোবে rather than IV. So ওরালে ইনসুলিন বেশি বেরোবে rather than IV. Why that happens? কি করে বলো? হ্যাঁ, না ওর তো ওরাই যেটা বলছিল ওটাকে ঘুরিয়ে বলছো আমাকে সমর্থন করার জন্য, আর কিছু না। সেটা কি রিজন? সে তো সব ক্ষেত্রেই তাই, যাহা আইভিতে নেব দ্যাট ইজ গোয়িং ডিরেক্টলি ইনটু ব্লাড অ্যান্ড ইট শুড শো মোর এফেক্ট, বাট হিয়ার ইট ইজ আ প্যারাডক্স. Here it is a paradox. Glucose, oral glucose is creating more effect on insulin. কেন? তুমি কি মনে হয়? আরেকবার বলো যেটা বলছিলে প্রেম। So everything, whatever I take, it directly goes through GI system. তাতে কি GI সিস্টেমে গিয়ে কি হচ্ছে? সে তো রক্তে যাবে আলটিমেটলি, তারপর তো এফেক্ট হবে। প্যানক্রিয়াসে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ইন্টেস্টিনে গেলে ইনসুলিন আগে ছাড়বে কেন? তা তো আরো অন্যান্য হরমোন আছে, তো তারা তো এভাবে বিহেভ করছে না। ইনসুলিনটা কেন আগে ছাড়বে? ইনসুলিনটা আগে ছাড়বে, ইউ আর কারেক্ট। কেন? প্যানক্রিয়াস দিয়ে যাচ্ছে। গ্লুকোজ গেলে কতক্ষণ লাগে ব্লাডে যেতে? 1 আওয়ার তো মিনিমাম স্টমাকে থাকবে, তারপর তো যাবে। হাই ইন্ডেক্স ঠিক আছে, মেনে নিচ্ছি 1 আওয়ার, দ্যাট উইল রিমেন দেয়ার, কিন্তু ইমিডিয়েট রেসপন্স হাই হয়। Some other thing is acting, hormones, yes, which hormone? Yes, no, not happy hormones. এই দুই ব্যক্তি কাজ করে। GLP-1 হচ্ছে গ্লুকাগন লাইক পেপটাইড, and GIP, এই দুটো ব্যক্তি এখানে কাজ করে। কি করে এরা? This effect is known as incretin effect. This effect is known as incretin effect. Question যদি খুব কঠিন হয়, এবারে যেমন কোশ্চেন খুব কঠিন হয়েছে, সিমিলারলি যদি এরকম কঠিন হয় ইনক্রেটিন এফেক্ট আসবে। GIP, GLP, দেখি GLP এখানে আছে কিনা। GLP is not present here in this slide. GLP is glucagon like peptide. তোমাদের short note GLP আসার চান্স নেই, incretin effect might come as a short note. So whenever oral glucose is taken, GIP and GLP, they are immediately secreted and they increase, incretin effect হচ্ছে they increase insulin secretion from beta cell. Insulin এটা মাথায় রাখলেই চলবে। This is incretin effect. In type 2 diabetes, incretin effect in many cases lost. এবং অনেকগুলো মেডিসিন আছে যারা এই ইনক্রেটিন ব্লকার ইউজ করে থাকে। অনেকগুলো মেডিসিন আছে যারা ইনক্রেটিন এফেক্টটাকে ইউজ করে থাকে, অনেকগুলো মেডিসিন ইউজ করা হয়। সেগুলো এখন তোমাদের GLP-1 অ্যানালগ অ্যাজ আ ডায়াবেটিক ট্রিটমেন্ট ইউজ করা হয়। হ্যাভ ইউ হার্ড অফ দ্য নেম? কেউ জানো? GIP মেনটেন করার এফেক্টটা রেখে দেওয়া হয়। আরো রিসেন্ট রিসার্চ যেগুলো বলছে যে ইনক্রেটিন এফেক্ট in case of diabetes, type 2 diabetes is not completely lost. What has been seen, then pancreatic response to GIP is lost, but GLP-1 remains diabetes এর ক্ষেত্রে। ওই জন্য আমরা GLP-1 অ্যানালগ ইউজ করে থাকছি ইন কেস অফ ডায়াবেটিক ট্রিটমেন্ট। আছে রিসেন্টলি ওরাল ফর্মও এসছে। সো ইনক্রেটিন এফেক্ট তোমাদের তাহলে টেক হোম মেসেজ ফ্রম হিয়ার, if we look at the whole thing, the take home message from সারা শিখে তো টেক হোম মেসেজ যেটা হচ্ছে, দেখে নাও টাইম হয়ে গেছে, আমি টেক হোম মেসেজটা হচ্ছে যে ইনক্রেটিন এফেক্ট ইজ দ্য এফেক্ট where two hormones which increases the pancreatic secretion of insulin with response to oral glucose. Oral glucose exerts an excessive rise in insulin rather than IV glucose. যখনই ওরাল গ্লুকোজ নেব, ডিউ টু দিস ইনক্রেটিন এফেক্ট, GIP and GLP are secreted and they increases beta cell stimulation, causes insulin secretion. বাকি সমস্ত জিনিসে
আইভি বেটার কাজ করে, এই একটা জিনিসে ওরাল বেটার কাজ করে। দ্য প্যারাডক্স ইজ হিয়ার, দ্যাটস ওয়াই এই কোশ্চেনটা ছিল। বাকি ওই জিনিসটা রইলো। কিছু বুঝতে না পারলে নেক্সট ডে ইউ আস্ক মি অ্যাবাউট হরমোন, আই উইল ডিভোট মেবি 15-20 মিনিটস অন জিআই হরমোন, যেটুকু লেফট রয়েছে, তারপরে নেক্সট টপিক উইল গো অন। সো জিআই মুভমেন্ট ইজ কভার্ড, জিআই হরমোন ইজ সামহোয়াট কভার্ড। যেটুকু বাকি থাকবে এগুলো তো বোঝানোর কিছু নেই, মোস্টলি এই স্লাইডটা পড়ে যাওয়ার, বইতে 3-4 পাতা আছে, জাস্ট রিড ইট, রিমেম্বার ইট, ওগুলোই শর্ট নোট। ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট হচ্ছে সিসিকে পিজেড, গ্যাস্ট্রিন, সিক্রিটিন। ইফ ইউ ফরগেট এভরিথিং, এই তিনটে পড়ে আসবে পরীক্ষাতে শর্ট নোট বলে। গ্যাস্ট্রিন, সিসিকে পিজেড, সিক্রিটিন, এই তিনটে ভীষণভাবে আসে। We have gathered to begin something new in anatomy course curriculum. So this is what we are going to do, is introduce a new topic. We call them as embryology, which is we are not exposed with yet. So this is an introductory thing. Before we begin with introductions with this embryology proper or embryological science proper, we have to understand what exactly expected out of embryology. So this story or this narrative, whatever we are going to do, is based on before we are born. So this all the phenomena which is coming on this big table of this embryology happened or happening before we have born or we have any clue whatsoever. Now this is an introductory session, so I have picked up this particular slide deliberately from our professor, like Professor I.B. Singhs. So when I was in your chairs or your seat 25 years back, we studied from this particular book. So I have taken this introductory lecture of introducing some terms which is related to the embryology from Professor I.B. Singh's books. This is the book we studied, as I'm saying, 25 years back, before you were born. And along with that, this book, we have another small book which is known as Langman's Medical Embryology. That book also is a good book to compare with. So these two books we'll be sticking to regard to this embryology or embryological questions or understanding. And we'll be learning this particular embryology based on this particular content which is related or given to this NMC curriculum, not digging deep, not digging too superficial, which is relevant to us, we'll be learning. Now we are going to learn this particular, not the science of this embryology, rather this applied aspects of embryology, as I have mentioned you, because we are going to be doctors, we are going to be applied people, we are introducing the knowledge with this particular application variety in terms of treating individual or treating patients. Unfortunately, we do not have any cure for these embryological disease or errors. So only thing we can just like understand this particular process of embryological errors or diseases happening there, we can judge it, but we cannot intervene at that point. Very few surgeries can be done in utero surgeries. Nowadays we are performing the in utero surgeries to correct diseases out of these embryological errors, but yet it is in a primitive state. We are not very advanced on those therapies or treatment is concerned. Most of these problems of the embryological errors or diseases are dealt after birth or afterwards. So the knowledge of this particular disease helps us to intervene as it is required whenever it is threatening to the life is concerned. So we are beginning with this particular highlights of these things, like we have to understand these particular elements in what we are going to talk here in this elements of embryology introductions. This is just like what we have started with this particular anatomy terms and regulations like median, lateral, etc., etc. So this is what we have started with embryology with reproductions. So the reproductions is kind of like definitions and everything we already have an idea about, but this particular reproductions, what we are going to deal with is dealing with this particular two things, which is one thing is a mechanism or the process by which we are generating new species or continuing the species, which is generation of new individuals of the same species, and we are continuing that particular process. So whenever we are holding this particular reproductions, we need some kind of like a participations of some cellular element to have these reproductions. So we need that particular organ that can produce the gonads or germ cells
which is coming out of that particular gonads, which is known as the gametes or gametocytes, which is coming in here. So this process of this particular reproductions is coming with this thing, we call them as gonads, which is having the male and female gonads. Whenever you using the word gonads, in case of this particular male, we refer to the testicles. In case of female, it is ovaries. And the cells which is coming out of this particular gonads, we are referring to the gametes, which is productions of that particular organ, which is coming out of it. In case of the male individual, it's sperms. In case of the female individual, it's ovum, which is coming out of this. Now, the process by which this particular organ is produced, we call them as gametogenesis, which is a broader term, and in case of the male, we call them as spermatogenesis and oogenesis likewise. Now, of these particular products, whenever it is coming, like the N number cells, which is coming off here, which is known as this particular gametes, they meet to a particular convenient or conducive environment, and that particular meeting, we call them as fertilization. In case of the male individual, in case of the human individual, this particular fertilization process takes place in the fallopian tube. That means the uterine tube, where this particular fallopian tube is there, which is joining with this pelvic uterus. That particular fertilization takes place there. So that particular positions of the fertilization matters to it. And the resultant of these fertilizations, that means the N cells from this male and the female half coming together and joining, making a 2N cell, we call them a zygote. So that's a product or result of this fertilization, so we call them as zygote. There's a single cell, but 2N number, that means full set of the nucleus we are getting in. Now, once this particular zygote is there, it's formed, there happens a series of cellular divisions. So that particular series of the cellular divisions, so you use the word cleavage. So that particular word, we use this particular entity as cleavage. We should have a chart. The chart may be missing out here. So that process of getting from the single cell to the multi-cell beginning organism, the cellular division, we call them, use the word as cleavage. Cleavage is the series of the divisions taking place within this particular zygote. And this particular zygote, after the series of the divisions which is taking place, takes a shape of a small ball, which is, we call them as morula. So that particular ball shape, which is, looks like a cricket ball, which is having a shape. Within this particular ball, which is initially was a solid ball, and later on cavity sets to develop within this particular ball. So that particular cavity which is there, we call them as cell, C-E-L-E. So whenever you use the word cell, that means that's a cavity which is present inside that particular living organism. But again, coming from here, we are getting this particular ball which is produced over here with series of this particular cellular division. We get a primitive organ from the zygote, we call them as embryo. So that particular embryo is that like the first living individual which you get here, we call them as embryo. And as the embryo progresses, develops, we get a miniature of the adult organism, we call them as fetus. And after this fetus is coming out of from the birth tract, we call them as newborn, just like just born or newborn individuals. So this particular embryo we are dealing with, which is the lifespan of this embryo, if you are precisely noting it down, which is starting from this particular time of the fertilizations up to this particular 2 months of age, like 0 to 2 months of age before we are born, that time we call them as embryonic period. We will be coming about this particular specific period denotions. So this particular period from these fertilizations to this first 2 months of time, we call them as embryo or embryonic period. That period study, we call them as embryological study. That's what we are dealing with. Now, after that, 2 months beyond, that means 3 months to this particular 9 months of the age, the products which is growing in and differentiating into like a miniature adult organ, we call them as fetus. The study of the fetus, we call them as fetoscience or fetoscience study. So which is like at 3rd months beyond to the 9 months or this particular birth,
we call them as the fetus, and after the fetus coming out, we call them as a newborn. That's what we are introducing the words accordingly. Now, once you come here, we use these particular two words for describing some kind of like the embryological phenomenon. We call them as ontogeny and phylogeny. So, ontogeny is the entire life cycle before we are born and after we are born until we regress or till we die. So, we grow from a single cell to the multicellular organ and differentiate into or transform into different organs and gets a kind of full-fledged individual, and after that, achieving a point, we slowly lose the organs. We lose the cell, we lose this particular organ functional, slowly we regress. So everything from that particular one cell to two cell to this particular till the death, we encounter a series of phenomena. So that particular series of the phenomenon, in a simple word, we use the word as ontogeny. So the life cycle of the individual before we are born and after we are born, we call them as prenatal life and the postnatal life. We'll just talk about prenatal and postnatal. So that's the thing, we call them as ontogeny. And what about phylogeny? So as a human species, we have developed as a superior animal compared to this particular other vertebrate and invertebrate animals. So our organs, which we have, the heart, the lungs, the kidneys, have got modified and advanced. Now this advancement, as we have achieved through the process of evolution, we call this particular phenomenon as phylogeny. So this particular evolvement of this particular organ from a primitive organs to a higher or very higher versions that we have with us, we call this particular process of the science as phylogeny or phylogenical science. Now let me give an example that makes these things clear. So we have the kidney. Now our kidney, as we develop, we get the three updated versions of the kidney. So by the time we have this particular first week of life, we had a type of kidney, and that particular kidney was replaced by a beta kidney till we reached to this particular age of 4 weeks of life. And after the 4 weeks of life, we get further advanced variety. Just like window version, we get it. The mobile versions as we get an advanced variety. So we get the final or advanced or most superior versions of the kidney that we are born with by this age of the 4 weeks, that means 1 month. So we get the like advancement of this particular organ, as I am setting an example of the kidney, that old primitive organs that we used at the first day or first like a week, those particular kidneys were used, or those versions of the kidney are used by these other animals, which is the primitive animals. So that particular primitive organs which we have there initially with the advanced organ we are getting, that particular advancement, we call them as phylogenical science. So with the evolution, we are getting the advanced varieties, kidney, hearts, etc., etc. So as well as the respiratory organ, the liver organ, everything, we have a superior version. That particular science, the evolutionary science, we call them as phylogenical science. So this is about, we had the chart about this particular phenomenon to describe the ontogeny. So we are okay. So we are just born from the fertilization process, as we are seeing here, till we get the birth. We call them as prenatal life. And after we are born, we get this just newborn status, and then infancy, childhood, puberty, adolescent, and adulthood, and then middle age. That part we just like stay in a point where we just like about to regressive phase of the life reach over here. Beyond the middle age, we get this old age and the death. So this entire cycle of this particular phenomenon of this human species, we call them as ontogeny or ontogenic phenomenon. So having said that, moving into this particular regions of the understanding of the human being, whenever you are going to use this particular development, we use the two words. One is known as the development and one is known as differentiation. That means we have to understand the difference between the development and the differentiation. The development is that growth of a new thing. That means we are growing an organ
new organ which was not there, we call them as development. We are developing kidney, we are developing lungs, we are developing organs. So that organ matures or develops from there. And then we are saying the differentiation. That means the finer detail of that organ that achieves, we call them as differentiation. So if you have this particular organ which is known as this particular liver or this particular chamber of the heart, which was there in initially 2-chamber heart, then we achieve a 4-chamber heart. That means the organ have got grown and it is differentiating or transforming into a 4-chamber or higher chamber status. So that particular thing we call them as differentiation of this. We have this particular limb or arms, we grows as a limb bud. So our arms or legs and this particular arms grows as a bud. That means looks like a flower bud. So that particular flower bud was there, and initially it differentiated into the arm, forearm, hand and fingers. So this is what we call them as differentiations, which is spreading out or maturing into different parts of the organs. So these two words we use, these particular words, differentiations and the growth. So growth means we are growing something, but the differentiation is something specialized we are achieving. So coming to this particular human being of development, we use the word prenatal and the postnatal. Natal means the word which is birth. Prenatal, before we are born. Postnatal, after we are born. That means the newborn status of a day. So before and after birth, the status, we use these particular words about prenatal and the postnatal. Now talking about the prenatal life, which is our point of concern for this period of study of embryology. The prenatal life can be divided into 3 segments. One is the starting of the fertilization, still the implantation is there. That means that single cell meets with this particular other counterpart cells, makes this particular zygote, and that particular zygote settles down to a point and changes something. So that particular part we call them as pre-implantations or the pre-embryonic period. So we have a significant period of time which is a part of embryonic life. Then we get this particular embryonic life, and after this embryonic life we get this fetal life. So which is what we have to understand, this pre-embryonic life. We see that this is what we are talking about, the meeting of the gametes which is getting into the zygote, which divides into series of the cell division. That cell division give a name with that, we call them as cleavage, C-L-E-V-E-G, that the folding. So that particular cleavage, we use the word for the organism, and it includes this pre-embryonic life, 1st week and 2nd week of this embryonic life. So we specify that particular point about this pre-implantation, that particular phase of life. Then we have the embryonic phase of life that we have mentioned about this further changes which is there. Now within this particular pre-embryonic life, we use the word which is known as fertilization. That's what we talked about. Cleavage, a series of cell divisions, that we call them as cleavage. Then we have the implantation, that is dropping down into the part of the uterus. Inner layer of the uterus, we call them as endometrium. So inner layer of the uterus, inside the cavity of the uterus, it is dropping down and implanted. Once it implanted, this particular embryo, that segregate themselves or divide themselves into 2 different zones. We call them as a part of that particular zygote or that particular area, we call them as blastocyst. That particular cyst develops into a part, we call them as embryoblast, and other part we call them as trophoblast. So what are these 2 things? Now see that this is how this particular implantation is taking place. So this is the blastocyst, this is implanted. Now once this thing is implanted, you see that a quarter of these things, which is a small portions like this, which is in a deep shade as you're seeing here, taking origin from here, gets into this, that means fetus. So this small segment of this blastocyst, this is a spongy ball, that's why you're talking about tennis ball. So this small tennis ball, a smaller fraction of it transforms into the embryo, which this particular embryo or us, and the rest of this thing develops into this, which is known as placenta. So this segment which is developing into placenta, we call them as trophoblast. And this one which develops into us, that is embryoblast. And rest of these things develops a cavity in here. We call them a cell. The cell, C-E-L-E, cell, that cell means the cavity which is inside this particular
developing embryo or developing unit. We call them as blastocyst, etc., etc., as it develops into. So this is how the transformations are taking place. So this small thing divides themselves into 2 or 3 different domains of the cellularity, and it develops into different types of things. So this is how this whole thing of this pre-implantation things sets on. Once this things is decided, which part is going to be trophoblast, that means placenta, and which part is going to us, that embryo, it is decided, then it lands into the true or real embryonic phase of life, and that persists till the 3rd week of life, which is present as the embryonic phase. So that lands up into embryonic phase. So what happens in the embryonic phase, we see that that particular ball that you have seen there, those things, which becomes flatter and looks like a coin, the rupees coin. So we call them as disc. So this circular thing becomes flat, and that particular flat looks like a coin, and that particular coin we call them as disc. And that particular disc, it has 2 layers. So we call them as 2 layers disc. We call them as germ disc. So bilaminar, that means two layer bilaminar germ disc. Now this 2 layer differentiates itself into 3 layers. We call them as trilaminar germ disc. So it achieves some layers. Like this, it progresses. So this particular germ disc, which was 2 layer, becomes 3 layer, which eventually, once it achieves 3 layer, it can transform into wholesome organs. Till it gets this particular 3 layer, it cannot grow in. So this 3 layer we are talking about or coining here is ectoderm, that means outer side, endoderm, that is inner part of the body, and mesoderm, which makes the muscle. So this particular 3 layer was essential to achieve before we can get the organ growing and differentiating. So this element, still it reaches, we cannot transform, we cannot grow far. So this embryonic phase, the prime thing about is achieving 3 layers, and once it achieves 3 layers, then it can mature further, develops into organs. We call them as organogenesis. That means the organs are set on. That means once you set this particular organ to develop, we have to denote the area, which is what? So for example, this area is going to be heart. So we define the area of that particular disc as cardiogenic area. We decide this area at gonadal ridge. That means this area is going to develop into gonads. This area is going to say that this is going to be cardiogenic pulmonary area. So that area is defining. So that particular initiation of this particular organ development, we call them as organogenesis. So we have to assign some areas of the disc which becomes that. And after that particular decision is taking place or done, that particular organ starts to develop. So we call them as organogenesis is forming. That particular region molds itself to develop into different parts of the bodies and organs. So we'll seeing that subsequently. Then once the organs need some supportive things, we need some supportive organs, we need some membranes like placenta and the umbilical cord, amnion, chorion, which needs to have the proper covering. We need the protection there so that this particular organ, when it is there, should be buffered from any kind of injuries, should be receiving this particular appropriate nutrition there with this particular thing. So we need this particular transporter thing which brings the nutrition, which brings the oxygen, which needs this particular protective devices, everything circling around develops in. And this particular hole in utero or inside this uterus, the new generations of the organ can be done. So this particular thing, which is like the 3rd week of intrauterine life to the 8th week of intrauterine life, which is a precise period of embryonic life. Now all the organs, what we have developed by this particular 8th week of life. So 3 week to 8 week, we design as a phase of organogenesis. So anything wrong goes into this particular 8th week of life, we get the organ faulty form. That means the organ error or organ formation error, whatever it is, happens there. And whatever the thing which happens beyond 8 weeks, which is nothing but the growth or further development of this organ happens. Now we see that. The pregnancy or the fertilizations, as we say, precisely, taken on the day 0, and this particular organ
developmental formation which is completed by 8 weeks, that means 2 months. Many a time we see that the mother are unaware of the pregnancy state by the time it reaches that 8 week or 2 months of life. So before the person realizes that they are pregnant and they have the living thing growing, this organ development is completed. Now why it is important? Important is that if we have the organ properly formed, we cannot regress it, we cannot change it. So if anything, interventions in terms of like preventive is required to have for the organ development area is concerned, you have to intervene before. So that's why as a medical student or as an individual who deals with medicine, have to understand, you have to counsel the individuals or counsel the couple before actually these things, they understand they have a pregnancy, the fetus is actually fully formed. So they are ready. Only thing, they will be growing afterwards. So you cannot intervene. So that first 8 weeks of life is important to have a disciplined life. So if that particular person is exposed to some kind of drugs during that time, if you are treating that particular individual with some drugs, that may happen to affect the organogenesis or organ formation. If that particular person receives some illicit drug, that means some kind of abusive drugs, alcohols, some kind of like addictive materials, that can affect this particular thing, which is organogenesis is concerned. If that particular person is exposed to harmful rays, X-rays, you have advised your patient, do an X-ray, come back, you may have a fracture. That X-ray is a threatful thing, which is modulating or harming this particular genes and DNAs and everything. That organogenesis may go wrong, and you will be sued or putting a lawsuit against you advising that. So as an individual, when you are going to start practice, you have to understand these things happen before we understand, and it moves pretty fast. So many times the person don't have any knowledge of having the pregnancy or not. They will be saying, no, I'm not pregnant, I'm fine, because they do not know. So as an individual, you have to understand that saying that it is not there, it doesn't mean it is not actually existing. So you have to prove through. Be careful about advising some kind of medicines, drugs in dealing with the individuals who are this. Or you have to take a proper note on that so you can save your back. So this is about this embryonic phase that we are talking about, early organogenesis and the formation of the supporting organ. And then we have the fetal life. The fetal life, this is the growth of the fetus. That means organs are formed, the organs are going to grow big. And they may be changing the positions, like somewhere in the right side, they'll say, oh, give me the left side. They'll be moving to the left side. They'll be saying, no, I want to come back again. So they'll be switching of the organs and positions of the organs will be there. We'll talk about that. We'll see that. They are confused guys. They'll say, I like this side of this. Then you say, no, I want the back bench. They will be moving around. So we'll be seeing some organ migrations over there in terms of development is concerned. That part is knowing. And specialization in the various part of the body structure. That means nails, fingers, body hairs, everything grows on in there. So the specialized things which is developing in this particular regions. So postnatal life, newborn coming up, and after happens, we have this particular thing extended between birth to the adulthood or beyond that. So various stages are there. So first 1 month, 28 days, we call them as neonatal life. So neonatal period of life. Then we have this after neonatal infancy. That means after the 1 year of age, we call them as infant. If you have beyond that, we call them as childhood. If this particular kid is like 4 or 5 years, we call them as toddlers. If this particular kid is a little bit big, we call them as child till 12 years of age. Beyond that, we have the pubertal age, like nearing to this particular 15 to 17, 18, that age. Then we have the adolescent, which is along with this particular age, which is till this particular 20 years of age. Then we have the adulthood, which is 21 years beyond to this particular 40 years. Then you have the middle age, old age, and peace. So this is entire thing about starting this. So this entire study of this particular thing, we call them as ontogeny. From the born to this particular disease or death, we call them as ontogeny. Pregnancy and gestation, this is what we are talking about.
The pregnancy is a layman's term that used by anybody, but as a physician or as a professional, you cannot use the word pregnancy because they will understand something related. We use the word gestation. And gestation, that means the entire period of pregnancy. So if you take this particular total pregnancy period, 0 to 40 weeks of lifespan. So we split this particular lifespan into 3 phases. We call them as trimester. We call them as first, second, and third trimesters. So these particular divisions of the gestations, we call them as trimesters, and entire length of this duration of the pregnancy is 40 weeks or 280 days, or 40 weeks, 9 months plus minus 1. That is counting that day of the implantation. That's what in a obstetrics gynae, you will be learning how to count the days of the gestation, etc., etc. So this is what we're talking about, intergestational period, and splitting into 3 phases: first, second, and third trimester. You see that first trimester, 12 weeks. Beyond that particular 12 weeks, 26 weeks. After that, we have the second trimester. Then we have the third trimester, or over there, which is there. First trimester, as you can see, first to 12 weeks. That means the organogenesis, everything is completed by that time. The time by which the organ develops is 8 weeks. And after that, minor changes takes place up to 12 weeks. After that, this particular thing is growing further. So during the first trimester, you see that, which is taking place week 1 to week 12, we have this everything taking place. We have the critical phase. That's what we talked about. So we have to inquire again and again about the pregnancy status of the female individuals. If you are dealing with about this particularly taking place implantations, if you're using the drugs, it can hamper the implantation. That means that can lead to the faulty implantations and abortion or expulsions of the zygote. That can happen. And again, you will be likely blamed for that. Doctor gave some medicine, caused abortion. You will have a penalty for that if it is proved. You may have the organ defects if you are using that thing during the first trimester of life. Again, that's what you have to know about, right? So everything about this particular first trimester is have to be very careful. And after that first trimester, people understand, all right, it's pregnancy. The individual also understands very well they are pregnant. And second phase, it grows more, grows bigger. That's the best phase of the life. First trimester, we see the patient coming with the symptoms of the pregnancy. They have this particular problem of nausea, vomiting, heaviness, all these myalgias or pains, etc., etc. They will be there. Second trimester, it is usually like eventless. It grows really well. We call them the golden phase of life. Third trimester, which is a time that body prepares for delivering the newborn out, or the posturations, which is again going the fetus out. Third trimester. This is how we are splitting into it. Now, premature delivery. So we see that like a normal pregnancy period, 40 weeks plus minus 9, or that particular phase. So if the baby is delivered before 37, like 36 weeks, we call them as premature babies. Now, within these premature babies or premature deliveries, there are some certain areas that you have to understand about. So if the prematurity is too early, so we have to know that the viability period. That means when the fetus is born, whether they will be able to survive into an exterior environment or not. So the chances of survivability or chances of this particular making it to the proper life is there or not. So you see that if the baby are born before 20 weeks of life, the chances of survivability is very low, 10 to 15% or even less. So between this particular 21 to 24 weeks, again 0 to 40% individual can make it. As the time progresses, 24 to 28 weeks, we see this particular with support, we see this particular 90%, up to 90%, we can see this particular babies born beyond that is surviving out of that. And after 28 weeks, which is like the gestation period, we see that most of the babies like usually survives. So we call them as a viability of the fetus or survivability status, which is we see that try to just like continue the pregnancy beyond 28 weeks. And after 28 weeks, we pull the pregnancy. If this particular pregnancy can be pulled beyond 28 weeks, the chances of keeping the baby alive is very high. So that's the thing you have to keep in mind in regard to this particular fetal survivability is concerned. And again, this embryology we talked about, this is what we are studying here.
the growth of the fetus, prenatal phase of the life, that's starting with the development of the organ, maturations of the organ that started from the journey with this particular fertilization, implantations, and this particular trimesters till the babies are born. We call this as a study of embryology. So this is what we are going to do in for the subsequent classes. Now, embryology, we divide into two parts. We call them as general embryology and we call them as special embryology. So we'll be splitting this into two parts. We'll be learning the implantations and the morphological changes and the transformations after implantations, which we call them as general embryology, up to like first week, second week, and specialized part of this particular general embryology, third weeks beyond. And after the fourth week onwards, we get the organ set on. Then we land up into the special embryology or learning individual organ growth. So we'll divide this study of embryology into two halves whenever we are going to talk about. So general embryology and systemic embryology. And based on this particular embryological understanding, general and systemic embryology, we get this particular thing about the knowledge. So what we understand on why we should study this embryology, because we have to understand what is a normal thing and what is the abnormal thing. Whether the kids are born with abnormal thing can survive or not, if they need any interventions, if we need the interventions, how early the interventions can be done, and if we provide the interventions, what are the chances of the kids to making it to a normal life, etc., etc. So that's what we have to understand this particular postnatal life and adulthood based on this particular embryological development. If you have an error of embryological error that is too complex, we just like explain it properly. That is, this is a too complex embryological error or developmental error that has happened, and it has a very poor prognosis or very poor likelihood of getting better, etc., etc. So that's why we have to understand this particular science of embryology. Next day onwards, we'll be setting into the general embryology. We have like a couple of issues to cover. We'll be breezing some of the couple of issues about this embryology, because I'm not going to talk detail about the cell divisions, chromosomes we already have done. We're not going to talk a detail about the spermatogenesis, spermiogenesis, oogenesis. So I'm not going to talk detail about this. So those things I'll be breezing through till we reach to this particular fertilization and implantations. After implantations, we'll be learning detail about this embryology or early embryology. So that's what for now. Thank you. Okay, so see what is the definition. The cartilage is a firm and flexible. So this is the characteristic. It is firm and flexible type of connective tissue which the extracellular matrix has a firm consistency. Okay, so main thing you have to remember, it is firm and flexible. This is the main characteristic. Okay. Next one is cartilage support the region of body that requires varying degree of flexibility. So could you name where you will used to get the cartilage? যে কোনো লং বোনে জয়েন্ট, rather than that আর কোথায় পাবো? Epiglottis. If you say the larynx has got 9 cartilage. Okay, আর কোথায় cartilage পাবো? In our external ear. Okay, তাছাড়াও কিন্তু আমরা ফাইব্রোকার্টিলেজ পাবো। ফাইব্রোকার্টিলেজের মেইন ফাংশন কি? where there is some kind of weight bearing. কোথায় কোথায় weight bearing হয়? মেইনলি শোল্ডার জয়েন্টে। ওকে, দেন হিপ জয়েন্টে এগুলো হচ্ছে weight bearing. ওকে, weight bearing joint. সো এখানে আমরা আর কোথায় পাবো? the intervertebral disc. Okay, there also some kind of weight is transmitting. So these are the example of cartilage. Okay. And why in the long bone there is one type of ossification I told you, that is known as endochondral ossification. সেখানে কি হয়? hyaline cartilage টাই পরে bone developed হয়. Okay, so that is one type of cartilage which will convert to bone. As the age is growing, so it will convert to bone. So these are the type of cartilage. Okay. Next characteristic, remember this is the most important, it is avascular and non-nervous. না এর কোনো ভাস্কুলার সাপ্লাই আছে, না এর কোনো নার্ভ আছে। অ্যাভাস্কুলার আর নন নার্ভাস। কিন্তু আমরা বোনে কি পেয়েছি? বোন ইজ হাইলি ভাস্কুলার and also the periosteum is having the nerve supply, right? Periosteumটাতেই তো নার্ভ সাপ্লাই থাকে আউটসাইড, যেটা কভারিং। ওকে, দেন the next one is regeneration of cartilage is poor. রিজেনারেশন হয় না, বোনে কিন্তু রিজেনারেশন হয়, তাই তো? কিন্তু কার্টিলেজে কিন্তু রিজেনারেশন হয় না। সো রাইট ইট ডাউন দিস ক্যারেক্টারিস্টিক। ওকে,
avascular and non-nervous tissue, avascular and non-nervous tissue. Then regeneration of cartilage is poor. যদি কোথাও কার্টিলেজ ড্যামেজ হয় সেখানে কি হবে, একটা কানেকটিভ টিস্যু স্কার দেখা যাবে, ঠিক আছে, যেখানে ড্যামেজ হয়েছে এখানে একটা স্কার দেখা যাবে, যেটাকে আমরা বলছি দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ কানেকটিভ টিস্যু স্কার। ওকে, সো দিস ইজ দ্য জেনারেল ফিচার। So next one, see, this is the picture of cartilage. So what are the thing you will see? See the outside covering. You could find this type of tissue and the dots. Okay, so this is the perichondrium. Next you are getting this one, this is known as chondroblast. Next layer e ki thakbe, chondroblast. Okay, then next layer e thakbe chondrocyte. So ami jemon bone bolechhilam how many types of bone cells we are having? 4. একটা হচ্ছে অস্টিওপ্রোজেনিটাস সেল, অস্টিওব্লাস্ট, অস্টিওক্লাস্ট এন্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ অস্টিওসাইট। কিন্তু এখানে কার্টিলেজে ক ধরনের সেল দেখছি? সো এখানে 3 ধরনের সেল আছে, রাইট ইট ডাউন। 3 টাইপ অফ কার্টিলেজ সেল, একটা এখানে লেখা নেই, একটা নাম হচ্ছে কন্ড্রোজেনিক সেল। কন্ড্রোজেনিক সেলটা হচ্ছে মেসেনকাইমাল সেল, মানে যেটা ম্যারোতে থাকে। ওকে, কন্ড্রোজেনিক সেল, দিস আর দি মেসেনকাইমাল সেল। Next one is cartilage forming cell, that is known as chondroblast. Okay, and another one is the functional unit for the cartilage, so that is known as chondrocyte. So chondrogenic cell, chondroblast, and another one is chondrocytes. So chondrocytes, if you see very nicely, you could see that it is looking like a cell nest, ঠিক আছে, 4টে করে থাকে, কোথাও 2টো থাকে, 3টে থাকে, একসাথে থাকে। ওকে, এন্ড এখানে 2 টাইপ অফ ম্যাট্রিক্স থাকে। ইন দা কার্টিলেজ ইউ উইল গেট 2 টাইপ অফ ম্যাট্রিক্স। এর ভেতরে যে ম্যাট্রিক্সটা থাকে তাকে আমরা বলবো টেরিটোরিয়াল ম্যাট্রিক্স। কি বলবো? টেরিটোরিয়াল ম্যাট্রিক্স। এন্ড আউটসাইড দিস সেল chondrocyte if you are getting, that is known as interterritorial matrix. Okay, so keep in your mind this thing, whatever we are getting inside, that is territorial matrix, outside that one is interterritorial matrix. So 2 type of matrix, and ekhane where we are having these cells, these are known as lacunae. Okay, jekhane cell ache thik ache, jeta vacant ache, right, you are getting some vacant cells, so these are nothing but the lacunae. So boneo amra lacunae peyechi, right, so here we are having the lacunae. So what are the general feature? It is covered externally by dense connective tissue, so that is perichondrium, except over the articular surface. পুরোটাতে কভার থাকে, কোথায়? যেখানে আর্টিকুলার সারফেসে আছে সেখানে কভার থাকছে না, এটা আগেও আমরা বলেছি, জানি। and it is made up of 2 layer, যেটা outer fibrous, that is vascular, and inner chondrogenic, that is cellular. So write it down, it has got 2 layer. Outer one is vascular, outer fibrous, that is vascular, okay, and inner chondrogenic, that is cellular, inner chondrogenic, that is cellular. So see, this is the chondrocyte. Okay, so it is derived from where? From the chondroblast, already we got, and chondroblasts are nothing but the mesenchymal cell, and seen in the spaces, these spaces are called as lacunae. Okay, so there are 2 type of growth of cartilage. আমরা bone ossification যেমন numerous process পড়েছি, cartilage কি করে growth হয়? There are 2 type of growth, write it down. One is known as appositional growth, and another one is interstitial growth. So appositional growth টা কি হচ্ছে? আমি অলরেডি বলেছি chondrogenic cell, তাই তো? So chondrogenic cell to chondroblast, সেটাকে বলছি appositional growth. Okay, and where we are having the chondrocyte, যেটা কিনা আমরা মাইটোসিসে কি হয়, কতগুলো সেল পাই আমরা? যদি ধর একটা থাকে সেক্ষেত্রে 2টো, আবার 2টোটা করতে হবে 4টে। সো সেম লাইক এই প্রসেসটা হবে, যেটাকে আমরা বলি ইন্টারস্টিশিয়াল গ্রোথ। এটা কার মধ্যে হচ্ছে? শুধু কন্ড্রোসাইট, সেখানে আর কেউ থাকছে না। তো ফার্স্টটা হচ্ছে ফ্রম chondrogenic cell to chondroblast,
আর এটা হচ্ছে জাস্ট মাল্টিপ্লিকেশন ডিপলি প্লেসড ইন দ্য chondrocytes. Okay, that is the daughter cell to remain form the cluster of isogenous group. সেই জন্য মাঝে মাঝে আমরা কি দেখছি দুটো, মাঝে মাঝে দেখছি চারটে। ওকে, so that is the process of mitosis. Okay, so see, this is the picture. Okay, so they have shown, this is the diagrammatic presentation of hyaline cartilage, elastic cartilage, fibrous cartilage. তিনটের মধ্যে কি ডিফারেন্স দেখ, এটা অলরেডি আমরা দেখেছি। ওকে, হায়ালিন কার্টিলেজের যে পিকচারটা সেটা আমরা অলরেডি দেখেছি, যে আউটসাইড সাইডে পেরিকন্ড্রিয়াম আছে, টেরিটোরিয়াল ম্যাট্রিক্স, ইন্টারটেরিটোরিয়াল ম্যাট্রিক্স, chondrocyte, lacuna, these are the structure, right? So whatever the elastic cartilage, what you are getting in between, these are the fibers. Which fiber? Elastic fibers. Okay, আরেকটা ডিফারেন্স আছে, the type of collagen. কোলাজেন কতগুলো টাইপের হয় জানিস? জেনারেল টাইপ, জেনারেল অ্যানাটমিতে অলরেডি এটা পড়েছিস, 4 টাইপস। ওকে, কোলাজেন আর 4 টাইপস। তার মধ্যে বোনে কোন টাইপ অফ কোলাজেন পেয়েছি? হ্যাঁ, কোন টাইপ অফ কোলাজেন মনে আছে তোদের বোনে? স্কিনে কোন টাইপের কোলাজেন থাকে? স্কিনেও থাকে কি না? টাইপ 4। ওকে, এখানে কার্টিলেজে কি পাবো? টাইপ 1 এন্ড টাইপ 2। ওকে, টাইপ 1 এন্ড টাইপ 2। ইলাস্টিক ফাইবারস আর কোলাজেন ফাইবারসে আমি পাবো কোলাজেন টাইপ 1। ওকে, বাট ফাইব্রোকার্টিলেজে পাবো কোলাজেন টাইপ 2। তাহলে কোলাজেন টাইপ 3 টা কোথায় থাকে? ব্লাড ভেসেলস। ওকে, আজকে বাড়ি গিয়ে কোলাজেনটা পড়বি। হাউ মেনি টাইপস অফ কোলাজেন ফাইবারস আর দেয়ার? ওকে, পুট 1 star mark. Okay, so another one is fibrous cartilage. So fibrous cartilage এ কি দেখতে পাচ্ছি? এখানে কন্ড্রোসাইটটা যেটা আছে খুব সুন্দর একটা রোতে আছে, ঠিক আছে, and there is no perichondrium, there is no perichondrium. আর whatever the cartilage, both collagen type 1 and type 2, some amount of type 1 ও থাকছে, but additional কে থাকছে? type 2. টাইপ 2 যদি বলা হয়, টাইপ 2 কোলাজেন ফাউন্ড ইন, যদি এমসিকিউ আসে, অলওয়েজ রিমেম্বার ইট ইজ ফাইব্রোকার্টিলেজ। ঠিক আছে, টাইপ 1 কিন্তু তিনটের মধ্যে অল্প বিস্তর থাকছে। ঠিক আছে, সো এবার গ্রোথটা দেখ, গ্রোথটা অলরেডি উই হ্যাভ সেড, এটা কন্ড্রোজেনিক সেল, সেখান থেকে কি হচ্ছে? কন্ড্রোব্লাস্ট তৈরি হচ্ছে। আর এখানে ইন্টারস্টিশিয়াল গ্রোথ, এই যে একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটে, মাইটোসিস হচ্ছে। ওকে, দেন হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্ট অফ কার্টিলেজ? সেল লাইক কি কি থাকছে? হিস্টোলজি যদি বলে তোদের স্লাইড লিখতে, আইডেন্টিফাইং ফিচার, সো ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস ফিচার। সেল লাইক কন্ড্রোসাইট, আর কি থাকছে? ফাইবারস লাইক কোলাজেন এন্ড ইলাস্টিন। শুধু কোলাজেন থাকছে না, ইলাস্টিক কার্টিলেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইলাস্টিন থাকছে। ওকে, এন্ড গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স কি থাকে? 2 টাইপস, একটা হচ্ছে মিউকোপলিস্যাকারাইড আর আনাদার ওয়ান ইজ কন্ড্রাটিন সালফেট। ঠিক আছে, এটা তোরা অলরেডি জানিস, কন্ড্রাটিন সালফেট কার্টিলেজে পাওয়া যায়। Mucopolysaccharide and another one is chondroitin sulfate. Okay, so these are the basic characteristic of any cartilage. যদি তোরা স্পেসিফাই না করতে পারিস হিস্টোলজি স্লাইডে, you could write these general features. Okay, এই তিনটে থাকবে, সেল থাকবে, ফাইবারস থাকবে, আর থাকবে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স। Okay, so next one we will see. So see, this is the collagen fibers. Okay, so this is which type of cartilage? And chondrocyte. দেখ বলতে পারিস যদি এটা কোন টাইপ অফ কার্টিলেজ, মার্ক করা নেই। হায়ালিন নয়। কেন হায়ালিন নয়? এখানে যে কন্ড্রোসাইটটা দেখ খুব সুন্দর একটা করে রোতে আছে। ওকে, সো দিস ইজ ফাইব্রোকার্টিলেজ। ওকে, আর এটা কি হবে? এটা এটারই পিকচার। ওকে, এটা কালার ডায়াগ্রাম, এটা ডায়াগ্রামেটিক প্রেজেন্টেশন। তাহলে এটা হচ্ছে ফাইব্রোকার্টিলেজ। এটাতে দেখ পেরিকন্ড্রিয়াম আছে? নেই, তাই তো, শুধু এই সেলগুলো, রো অফ সেল। ঠিক আছে, সো নেক্সট হচ্ছে কন্ড্রোসাইট। সো কন্ড্রোসাইটটা কিরকম থাকে? ডায়ামিটার ইজ অ্যাবাউট 40 মাইক্রোমিটার and these are derived from mesenchymal cell responsible for the production of fibers and ground substance. Okay, and are found in lacunae. New cells are capable of multiplication, and here is one type of enzyme they are secreting, that is alkaline phosphatase. Okay, that is important for calcification.
অ্যালকালাইন ফসফেটেজ না থাকলে তো বোন তৈরি হবে না। সো রিমেম্বার দিস ওয়ান, ফাইবারস এমবেডেড ইন ম্যাট্রিক্স আইদার কোলাজেনিয়াস অর ইলাস্টিক। ইলাস্টিক কোথায় পাবো? শুধুমাত্র ইলাস্টিক কার্টিলেজে। রিমেনিং যে দুটো আছে সেখানে কি পাবো? কোলাজেন। Ground substance. So ground substance, if you will see, two type of stain are available in histology. Okay, one is pink, another one is violet. কোনটা basic, কোনটা acidic? একটা তো ইওসিন যেটা তো রেড, আর হেমাটক্সিলিনটা হচ্ছে ভায়োলেট। তাহলে হেমাটক্সিলিনটা কোন টাইপ অফ স্টেন? বেসোফিলিক না অ্যাসিডিক? Basophilic. Remember this one. Okay, violet means hematoxylin, it is basophilic, and acidic means eosin, it is acidic. Okay, so it is chemically composed of acid, mucopolysaccharide, chondroitin sulfate, collagen type 2 electrolyte and the water. Okay, and physical property of cartilage mainly depends upon the chemical composition of the matrix. So ground substance, this thing already we have discussed. One is territorial matrix, another one is interterritorial matrix. Okay, so see, they have shown these are the fibers you will get. Some amount of hyaluronic acid is also present. Okay, hyaluronic acid যেমন bone থাকে because they are considered with the synovial joint, তার মানে সেখানে hyaluronic acid থাকবে। Okay, now we will discuss type of cartilage. So three type of, write it down, there are three type of cartilage. One is hyaline cartilage, elastic cartilage and fibrocartilage. There are three type of cartilage. তোরা এটা তিনটে কলম আছে, ওকে, মাগিট আপ, there are three type of cartilage. এবং কোনটাতে কোলাজেন আছে, কোনটাতে ইলাস্টিক আছে, which type of collagen, just the basic difference and where it is found. Okay, কোন কার্টিলেজটা কোথায় পাওয়া যাচ্ছে। So see, if you see the slide, what you could see the difference. So see the hyaline cartilage এর কি রকম appearance হয়? Typical ground glass appearance. Write it down. Hyaline cartilage has got typical ground glass appearance. Ground glass appearance. এবার যদি ইলাস্টিক কার্টিলেজটা ইলাবোরেট করতে বলে কি বলতে পারবি? পেরিকন্ড্রিয়াম, ইট ইজ কভার্ড বাই পেরিকন্ড্রিয়াম, রাইট? সো ইউ উইল গেট দ্য ল্যাকিউনে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য কন্ড্রোসাইট, বাট হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ইন বিটুইন? দেয়ার ইজ ইলাস্টিন ফাইবার্স। আর কিছু পাচ্ছিস? ইলাস্টিক ফাইবার্সটাকে দেখ, ইলাস্টিক কার্টিলেজটাকে কিছু পাচ্ছিস? আরেকটা, সি দ্য নিউক্লিয়াস ইজ অলরেডি শিফটেড অন দ্য পেরিফেরি, ইসেন্ট্রিক নিউক্লিয়াস। ওকে, eccentric nucleus because of the presence of elastin. Elastin means a type of fat, তো ওটাকে পুরো নিউক্লিয়াসটাকে পেরিফেরিতে শিফট করে দিচ্ছে, and this is called eccentric nucleus. Okay, and fibrocartilage কি সুন্দর কলামে পাওয়া যাচ্ছে, রোতে, কন্ড্রোসাইট, এবং এতে কোনো পেরিকন্ড্রিয়াম থাকে না, there is absence of perichondrium. Okay, so these are the three type. এটা যদি এটাই থাকবে মেইনলি হায়ালিন কার্টিলেজে থাকে ইউজুয়ালি, সো ইটস ভেরি ইজি টু আইডেন্টিফাই। ওকে, and elastic cartilage you have to see the nucleus and the presence of elastic fibers. কোনগুলো fibers? See the red material. এই যে স্লাইডটা আছে, in between you could see this reddish material, these are the elastin fibers. ঠিক আছে, স্লাইডে আমাকে এইভাবে আইডেন্টিফাই করতে হবে। and fibrocartilage you could see this is the collagen fiber. Okay, so histological slide would be like this, and this one would be slight violet, it won't be pink. Okay, okay, these are the three slides. These two we are having in the histology lab. If you will get this one, that is also okay. These two we will get. Okay, now where we will get hyaline cartilage? Write it down. Which are the places in human body you will get the hyaline cartilage? Okay, hyaline cartilage makes up the fetal skeleton until it is replaced by bone. So fetal skeleton ta completely hyaline cartilage. Okay, before birth, and the anterior portion of ribs
তোরা জানিস পুরো অ্যান্টেরিয়র পোর্শন অফ রিবসে কি আছে, কস্টাল কার্টিলেজ। ওকে, কস্টাল কার্টিলেজ and respiratory structure like trachea and bronchi, trachea and the two bronchus, respiratory structure like trachea and two bronchus. হ্যাঁ, ওটা তো তারপরটা লিখেছে যে ইট ইজ অলসো ফর্ম দ্য এপিফাইসিয়াল গ্রোথ কার্টিলেজ। একটা যে বোন বাড়ে, তোরা জানিস এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ এটা মেটাফাইসিস আর এপিফাইসিসের মাঝে থাকে, সেই কার্টিলেজটা কিন্তু টাইপ ইজ হায়ালিন কার্টিলেজ। কেন? কারণ এইটাই পরে গ্রোথ হবে, গ্রোথ অফ বোন। ওকে, অ্যান্ড দ্য আর্টিকুলার কার্টিলেজ অফ দি সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, প্রতিটা সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, শোল্ডার জয়েন্ট হোক, এলবো জয়েন্ট হোক বা হোয়াট এভার জয়েন্ট, we are having one thing that is known as articular cartilage, তাই তো, দুটো বোনের মাঝে থাকে, সো সেই কার্টিলেজটাও কিন্তু হায়ালিন কার্টিলেজ। ওকে, সো দিস আর দ্য এমসিকিউ আসতে পারে কোথায় কোথায় থাকে, রাইট। দেন দিস ইজ দ্য হায়ালিন কার্টিলেজ। এখানে একটা টিপিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স হয় যেটাকে আমরা বলছি সেল নেস্ট। ওকে, সো ইফ ইউ গেট দ্য স্লাইড ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট ডাউন দ্যাট দেয়ার ইজ সেল নেস্ট, অ্যাপিয়ারেন্স অফ সেল নেস্ট। ওকে, see these are the cell nest এবং এটা কি perichondrium, perichondrium you could see it is just the periphery, present on the periphery. So এখানে একটা জিনিস হচ্ছে যেটা কি বলছে, degeneration of hyaline cartilage. Okay, so how it is occurring? So already I told it is a part of endochondral ossification, so just write it down, degeneration of hyaline cartilage, degeneration of hyaline cartilage is a part of endochondral ossification, is a part of endochondral ossification. আচ্ছা, এরপরে আমরা আসি ইলাস্টিক কার্টিলেজ। সো ইলাস্টিক কার্টিলেজ কোথায় পাওয়া যায়? এক্সটার্নাল ইয়ার, এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানেল, and if you touch the tube and the larynx. Okay, both side. Histological structure of elastic cartilage is similar to the other elastic cartilage, and elasticity is due to the elastic fibers in the cartilaginous matrix. This thing you know. Okay, and collagen stain red, এটা আমি কিন্তু আগেই বলেছি কি করে বুঝতে পারবো elastic fibers, because there it is the stain red, reddish যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে elastic fibers. Okay, and there is bulk of perichondrium intermingled with few elastic fibers. Perichondriumটা অনেকটা থাকে, remember this. Okay, there is bulk of perichondrium found in the elastic cartilage and it is intermingled with the elastic fibers. Okay, so see how the bulk of perichondrium, এটা ঠিক হয়ে গেছে না? hyaline cartilageটা অনেকটা smallest ছিল, see this is too much thick, right, and somewhat here also we could get this reddish dot, so it is intermingled with this elastic fibers. Okay, so this is, and another thing repeatedly I am saying, you have to mention that nucleus is shifted to the periphery, eccentric nucleus. Okay, so it is identical to hyaline cartilage except the network of elastic fibers, আর কোনো difference নেই, both are same except the presence of elastic fibers, and elastic cartilage contains type 2 collagen and less prone to degeneration. Elastic fibers থেকে আসছে কি type 2 collagen and they are less prone for degeneration, সেই জন্যই degeneration হয় না। Okay, so this is flexible for support that are required. So this is the elastic cartilage. Now coming to the fibrocartilage. So fibrocartilage কি হবে? Characterized by presence of dense bundle of collagen fibers. এখানে elastic fibers টাকে কে রিপ্লেস করছে? collagen fibers, and that is present on the dense amount. Okay, oriented in the direction of functional stress, that is very much important. স্ট্রেসটা কোন দিকে আসছে? ঠিক আছে, যদি স্ট্রেসটা হরিজন্টালি আসে হরিজন্টালি থাকবে, যদি এটা উপর থেকে ভার্টিক্যালি থাকে তাহলে ভার্টিক্যাল থাকবে। ইউজুয়ালি ভার্টিক্যালি থাকে, ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কে কোন দিকে স্ট্রেস থাকে? ডাউনওয়ার্ডস। দেন হিপ জয়েন্ট কোন দিকে স্ট্রেস থাকে? ডাউনওয়ার্ডস। সেকেন্ড শোল্ডার জয়েন্ট ডাউনওয়ার্ডস। Okay, so write it down where you will get the example. Example of fibrocartilage are 3: intervertebral disc, shoulder joint পড়ানো হচ্ছে তোদের?
So you want know labrum glenoidal, glenoid labrum, labrum glenoidal eta, and labrum acetabulare. Okay, these are the Latin form. So labrum acetabular labrum ও বলতে পারিস, glenoidal labrum ও বলতে পারিস, not an issue. Okay, so these three are the example of fibrocartilage. Okay, so see the fibrocartilage, there is no perichondrium. Okay, only you could see the matrix and there are dense, এই যে এতটা দেখতে পাচ্ছিস পুরোটাই হচ্ছে chondrocyte. Okay, so you could see it is whitish in appearance. Okay, so same thing, these are the thing already you will get in the IBC. Okay, just beside the histological slide picture, what are the three identifying feature of hyaline cartilage? So you have to mention the basophilic matrix. Number one is basophilic matrix, that's why it is violet in stain. Okay, and there are two type of territorial, interterritorial matrix. Isogenous group of cell nest, isogenous. Okay, so isogenous group of cell nest in the chondrocyte and perichondrium covering the cartilage. So these are the 3 points you have to mention. A pointer jonna 1 marks you will get, and another 1 marks for you have to draw the diagram and identify correctly. ঠিক আছে, so see this is the perichondrium, এই রকমই থাকবে স্লাইডটা তোদের এখানে, ঠিক আছে। So perichondrium, this is the matrix, chondrocyte একটু নিচের দিকে যদি যাই, then isogenous group of chondrocyte. Okay, elastic cartilage, same, these three things you have to mention: elastic fibers, eccentric nuclei, and the perichondrium covering the cartilage. Okay, so this is the elastic cartilage, so it is little bit yellowish because of presence of elastin. Okay, and this is the chondrocyte. দেখ এখানে একটা পাওয়া যাচ্ছে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, বলতে পারবি এটা কার? অলরেডি মেনশন করাই আছে, এপিগ্লটিস। ঠিক আছে, তার মানে এটার বাইরে যে লেয়ারটা সেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, এটা হচ্ছে ল্যামিনা প্রপিয়া, এটা হচ্ছে আউটার দ্য এপিথেলিয়াম, ল্যামিনা প্রপিয়া। নেক্সট ইউ আর গেটিং দ্য কার্টিলেজ, এপিগ্লটিস। এপিগ্লটিস কোথায় থাকে রে, কার কার মাঝে থাকে দেখি তোদের জেনারেল আইডিয়া, এপিগ্লটিস কোথায় থাকে? It's a one of the cartilage of larynx, larynx এর একটা cartilage. Okay, and it is looking like a leaf, leaf এর মতো। What is the function of epiglottis? তো দুটো জিনিস হতে পারে, অনেক সময় কি হয় উইন্ড যেটা আছে সেটা খাবারের সাথে যেতে পারে, আবার অনেক সময় খাবারটা উইন্ড পাইপে যেতে পারে। তো আমাকে যেটা প্রিভেন্ট করছে যাতে খাবারটা না যেতে পারে, ঠিক আছে, ল্যারিংসিস, দ্যাট উড বি প্রিভেন্টেড বাই এপিগ্লটিস। তাহলে ওইটাকে প্রিভেন্ট করে যাতে খাবারটা ন্যাজোফ্যারিংসে না এন্টার করে, মানে ওপরে ফ্যারিংসে না এন্টার করে। বুঝতে পারলি সেটা কে করে? হ্যাঁ, এটা করলো, এটা প্রিভেন্ট করলো এপিগ্লটিস, ঠিক আছে, যাতে খাবারটা লাংসে না যায়। না, এটা প্রিভেন্ট করে সফট প্যালেট। বুঝতে পারলি? আজকে বাড়িতে গিয়ে ফ্যারিংসের স্ট্রাকচারটা দেখবি, ঠিক আছে। ফ্যারিংসের 3টে স্ট্রাকচার আছে, ন্যাজোফ্যারিংস, ওরোফ্যারিংস, ল্যারিঙ্গোফ্যারিংস। ন্যাজোফ্যারিংস আর ওরোফ্যারিংসের মাঝে কি আছে? সফট প্যালেট। সফট প্যালেটটা উপর দিকে ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে, সো দ্যাট খাবারটা উপরে যাচ্ছে না। আবার মিনভাইল নিচে খাবারটা কিন্তু লাংসে যেতে পারে, সেজন্য এপিগ্লটিস কাজ করছে। বোঝা গেল? So these are the two things. Then fibrocartilage, dense bundle of collagen fibers, chain of chondrocytes, similar size with the collagen bundle. যতটা কোলাজেন বান্ডেল থাকে ততটাই chondrocyte থাকে। Okay, and another one is absence of perichondrium. Okay, so this is the fibrocartilage. See how nicely it is arranged. Okay, so it is whitish in appearance. এই যে ফাইবারটা যাচ্ছে এটা কি ফাইবার? পিঙ্ক কালারে যেটা কোলাজেন ফাইবার, আর ইন বিটুইন দ্য chondrocyteটা পুরো রোতে যাচ্ছে। ওকে, and there is no perichondrium. Nucleus is also present over here. Okay, so these are the 3 slides. Go and see the slides. Okay, so that is all about the cartilage.